이렇게 한 자리에 블록체인 프로젝트들과 심사위원 분들께서 모여주셔서 정말 감사의 말씀드립니다. 최근까지 기술 스타트업들에 대한 관심은 상당히 높아왔습니다. 하지만 일반인들에게 그 관심도만큼의 이해도는 높지 않았던 것이 사실인데요. 트라이앵글이라는 플랫폼을 통해서 이 기술 스타트업들이 일반인들에게 더 쉽게 이해되고 계속해서 이야기될 수 있는 환경을 조성하고자 노력할 예정입니다. 모두들 함께 해주시고 이 어려운 이야기지만 그래도 우리 실생활에서 어떻게 블록체인 기술이 적용되는지를 확인해 주셨으면 좋을 것 같아요. 더불어서 이번 행사에는 젠글이라는 공시 사이트가 함께합니다. 수많은 암호화폐를 만들고 있는 이 블록체인 테크 스타트업들이 보다 투명한 정보 공시를 하고 그 정보들이 거래소, 리테일 투자자, 펀드들이나 이 자산가들한테 많이 알려져야 된다고 생각하고 있습니다. 나아가서 이 대회가 끝난 후에도 그런 좋은 정보 공시 내용들이 저희가 파트너십을 맺고 있는 거래소들에 잘 전달이 돼서 추후에 좋은 상장 기회로까지 이어지기를 희망하고 있고 프로젝트 팀에서도 많은 도움을 부탁드리겠습니다. 오늘 너무 뜻깊은 시간이었고요. 10개 프로젝트가 모두 이제 다 다른 컨셉을 가지고 있어서 듣는데 지루하지 않고 유익한 시간이었습니다. 차세대 블록체인은 이전의 블록체인과 좀 다르다라는 걸 많이 느낄 수 있었는데요. 아무래도 실물 비즈니스와 연관된 프로젝트가 많았고 서비스 또한 기존에 저희가 생각하던 D앱들은 좀 안 좋지 않을까라고 생각했던 그런 편견을 되게 많이 낄 수 있었던 프로젝트가 많았던 것 같습니다. 트라이앵글 이번 시즌은 블록체인으로 시작을 했습니다. 그래서 국내외에 있는 차세대 블록체인 프로젝트들 여러분들께서 만나보신 것 같고요. 많은 기대 부탁드리고요. 또 많은 도움 부탁드립니다.
for technology startups. This is TryAngle Blockchain Season 1. This is episode 4. Hello, my name is Connie Kim, and Yoon Hyora will be the MCs for today. Hello. 네, 오늘 열리는 이 행사가 트라이앵글 시즌 첫 회 데뷔를 장식하는 날이라고 들었는데요. Today is the start of the finale of TryAngle Blockchain Season 1. TVCC는 트라이앵글 블록체인 시즌 1의 미디어 파트너로 TVCC is currently TryAngle's media partner. We'll begin with a few words from Chloe Moon, CEO of Star Tech. Hello, my name is Chloe Moon from Star Tech. Thank you for coming all the way over here and making time. We're at Book Says Cafe in Gangnam. We started this Triangle Project Season 1 in November with 10 teams. Unfortunately, one team dropped out, so today we have 9 teams here with our judges, our tech startups, our tech companies, and all our sponsors are here today. This is our start debut platform for startups in collaboration with Electronic Times in Korea. Today, 9 startups will be showing the actual running services. And all our judges out here today will present also their personal picks. The judges' results will be live next week on Monday. Not a lot of people are here with us today, but we have many people here from the ET Times here to support us today. We'll have a few words from Yang Sung-wook, who is the CEO, who is the president of the ET Times. He will give us a few words. Hello. My name is Yang Sung-wook. It's so nice to be out here in Gangnam. As you know, the ET Times has been around for a long time, over 30 years, as Korea's IT technical journal. We did a lot about communications, internet, etc. But now we're going into a new frontier to the blockchain industry. Today, our affiliate, Star Tech's debut program, TryAngle. I'm really happy to be here today. I'm looking forward to the future of the startup industry and the blockchain field. Good luck to all the startups here today. We hope everyone is successful in the future. The Electronic Times will be here to give your support. Thank you. 감사합니다. 아낌없는 지원이 머릿속에 남네요. 그리고 저희 이 트라이앵글 블록체인 시즌 1 편은 중국의 아주 대표적인 미디어 그룹이자 또 국내에서 Triangle Blockchain Season 1 코인인이 함께 포스트로 참여하고 있는데요. is here, is co-hosted with the famous company in China, Coinin. Our director, Hero Kim, is here to give us a few words. 네, 안녕하세요. Hello. 글로벌 블록체인 미디어 인베스트를 하고 있는 I'm from Coinin, Global Blockchain Incubating Media. My name is Hero Kim. 트라이앵글이 이제 처음 시즌을 맞아서 This is the first chain of Triangle. 시간 동안 여러 거래소분들, 프로젝트분들, 공경님께서 굉장히 고생을 Many people, many teams, and many judges went through a long time through this entire season. 프로젝트분들 되게 가슴 떨리고 I'm sure everyone is nervous and anxious about today's event. I hope that we can continue to Season 2, Season 3, and more seasons to come.
Thank you so much. Good luck. 네, 세 분의 말씀 정말 감사드립니다. Thank you to all 자, three. 그럼 트라이앵글 블록체인 시즌 1 Today, 그 Triangle 다음 Blockchain 회차를 Season 힘차게 1 시작해 will 보겠습니다. start the 현재 fourth episode. 이곳에는 10개의 팀과 Right now, 심사위원단이 we're here 함께하고 with 있는데요. 9 발표 순서가 어떻게 되는 teams. 거죠? How are we going to determine who's going to go first? We're going to do a pick out of a box, random order. Everyone gets 5 minutes to present and a Q&A session. 실행 중인 서비스를 위주로 직접 발표해 주시면 되겠습니다. And each team is required to speak about the current running service. 심사위원단의 소개가 있겠습니다. 10개의 팀들은 순서를 정해 주시면 되겠습니다. Right now, we're going to be 글로벌 picking 암호화폐 거래소와 the order. 투자자들이 함께하고 있습니다. 먼저 소개 올리겠습니다. We're going to introduce the judges while they're picking. 캐시 주님을 소개 올리도록 하겠습니다. This is Cassidy Ju from BW.com. 네, 앞으로 모시겠습니다. Please come up to the front. Hi, nice to meet you guys. I'm Peggy Zhu. I'm the global CEO of BW Exchange. From 2007, we are a mining pool from 2014 starting from China. And 2018, we launched our exchange called BW.com. And it's very popular among Korean users. It's really nice to be here. Thank you. 네, 계속해서 소개 올리겠습니다. We'll continue to introduce our judges. 모시겠습니다. 여러분 This 큰 is 박수 Mark Kim, 부탁드립니다. listing team manager for BitForex. Please come up. 안녕하세요. Hello. 거래소에서 리스팅을 담당하고 있는 비트포렉스 I'm the listing 리스팅을 담당하고 있는 김영 팀장입니다. manager for BitForex. My name is Mark Kim. It's nice to meet you. 현재 암호화폐 300개 이상 프로젝트가 We are currently working with over 300 cryptocurrency projects. 멘토를 가지고 이제 거래소를 운영하고 있습니다. 현재 여러 세계 다양한 유저들이 존재하고 있으며 We have many users from all over the world, 더 많은 이제 실질적인 도움이 되고 and we're trying to give more substantial help to all our projects. 기준은 어떻게 정하셨는지 What is your 말씀 부탁드리겠습니다. What are you going to be looking for today while you're watching all the presentations? 실질적으로 이제 이러한 그 여기 나와 있는 프로젝트 분들이 어떻게 유저들에게 정말 쉽고 그다음에 블록체인 We're going to see how easy and approachable the projects are and how easy it is to explain these services to the public. And we're going to see how usable these projects are in the real life and how much completed each project is. 거래소 입장으로서 토큰 And as an exchange, we're going to see how strong each token economy is for each project. Thank you. 네, 계속해서 이더리움 클래식 And we're going to 랩스의 introduce 신성호 Daniel 이사님을 Shin 무대로 모시겠습니다. 여러분 큰 박수 부탁드립니다. From ETC Labs. Come up to the front. 네, 안녕하세요. 이더리움 Hello, I'm from ETC Labs. My name is Daniel Shin. 저희는 블록체인 전문 투자 인큐베이팅 회사고요. We're doing incubating for technical blockchain projects. Right now, we are currently invested in over 400 teams had applied to us, and next year in 2020, we're going to start another round of finding teams to invest in and incubate. 트라이앵글 통해서 좋은 And through TryAngle, we're hoping to find some interesting Korean 마지막 시간인데 projects. 좋은 발표하셔가지고 Good luck to all the people here who are presenting today. 신성호 이사님께서는 오늘 기준 평가를 어떻게 Please tell us what you're going to be looking for in the teams today. 그동안 저희가 투자했던 스타일에 비추어서 보면 저희는 사실은 We 좋은 always, 기술에 in the past, 집중한 have looked 상태였고요. for 아니면은 확실히 뭐 자산이나 just a 아니면 strong 기획들도 foundation 투자를 in the 했는데 저희는 projects. 이제 전체적인 블록체인 시장을 한 단계 높일 수 있는 좀 이런 핵심적인 기술을 가지고 있는 프로젝트를 We're going to see if any of the teams have a promise to improve in the 네, future. 계속해서 SBI 인베스트먼트의 We're going 황규진 to 팀장님을 무대로 모시겠습니다. Introduce 큰 박수 Hwang Gyujin, 부탁드립니다. team leader from SBI. Hello, SBI 인베스트먼트에서 I'm from SBI Investments. 팀장입니다. 저는 그 벤처 캐피탈에서 근무를 하고 있어서 사실 I work at the venture capital. 심사위원들하고는
little have a different background compared to the other judges here today. IT 분야에서 뭐 I'm currently 서비스나 working in the 소프트웨어, IT 기술 같은 area, 부분을 중점적으로 투자를 하고 있는 투자 심사학이라고 봐주시면 될 것 같고요. 같은 맥락에서 최근에 블록체인 but in the 분야에서도 same 결국에는 sense, we're 어떻게 유저를 모아올 것이냐, 어떻게 same as 그들에게 blockchain, we're wondering how to bring more users into 유기적으로 that 할 field. 것이냐가 관건일 수 있기 때문에 벤처 캐피탈에서 As a 투자하는 venture 관점과 capital, 관점을 적용해서 we're going 서비스 to 측면에서 좀 try 관심 to see 있게 what kind of 말씀을 드리려고 services 합니다. 네, 기대하고 들어보도록 하겠습니다. all the projects 감사합니다. are here to 네, offer 말씀 today. 감사합니다. Thank you. 네, 그럼 계속해서 한빛코 익스체인지의 임혜리 사업 개발 And we're 매니저 going to introduce 팀장님을 Grace Lim, 모시겠습니다. Business Development Manager 큰 for 박수 Hanbitco. 부탁드립니다. Please give a round of applause. Thank you. 네, 안녕하세요. Hello, 반갑습니다. 네, 저는 한빛코에서 I'm from 사업 개발을 Hanbitco. I'm 담당하고 doing 있는 business 김용기라고 하고요. development from 오늘 이렇게 Hanbitco. 트라이앵글의 심사위원으로 초대해 주셔서 먼저 Thank you for inviting me as a judge for 저희 TryAngle 한빛코 Season 같은 1. 경우는 큰 사고 없이 큰 발생 없이 국내에서 Hanbitco 안정적으로 운영하고 is 있는 a very 곳이고요. stable exchange in Korea 저희가 at the moment 2018년도 without many 4월에 새롭게 mishaps. 서비스를 이제 시작을 하면서 이번에 리뉴얼을 다시 준비하게 We 됐어요. recently 그래서 did a renewal 구닥스라는 새로운 서비스를 준비를 했고요. and we 그리고 더불어 released a 저희 service called 한빛코 Kudox. 김성아 대표님께서 이번에 And our 블록체인에서 CEO 거래조 위원장을 역임을 is 하면서 한국에서 the 어떻게 거래소가 representative for 안정적으로 운영을 할 exchanges 수 in the 있을까 Blockchain 이제 그런 부분도 Association in 많이 신경 Korea. 쓰고 있습니다. 네, 국내뿐만 아니라 더불어 And not just 글로벌에서도 within Korea, 어떻게 but globally 진출하실 as 수 있는 well. 준비를 하고 있으니까 We're working 관심 hard 있게 to 지켜봐 주시면 감사하겠습니다. 네. 네, 그럼 expand 오늘 beyond. 이사장님께서는 심사 기준을 어떤 식으로 And what are you looking for 평가하실 today 예정이세요? as a judge? 다들 비슷하신 것 같은데요. Everyone is pretty 아무래도 similar, but I'm looking for 실질적으로 중요하게 서비스가 돌아가는 거를 if the 중점적으로 볼 service 것 actually 같아요. works and if it 왜냐하면 really does run 블록체인이라는 well. 기술 자체가 사실 실질적으로 트랜잭션이라든지 아니면 이제 트래픽이 일어나야 되는 부분이 있기 때문에 Blockchain, in the case of blockchain, traffic and everything is really important. So I think I'm going to be looking for projects that are promising in that area. Thank you. 네, 이제 마지막으로 OKEX 코리아 한승준 마케팅 팀장님을 모시도록 하겠습니다. And 여러분 큰 today, 박수 부탁드립니다. the final judge is Han Seung-jun. He's a team leader for OKEX Korea. 안녕하세요. Hello. 국내 디지털 자산 거래소 OKEX 코리아에서 마케팅 홍보 Korean 담당하는 Global Exchange, 반갑습니다. OKEX Korea. My name is Han Seung-jun. OKEX 코리아는 OKEX 글로벌 Korea 자산 is 거래소인 OKEX.com과 협작하여 works with OKEX Global. OKEX.com과 공유된 BTC, 이더, USDT 마켓을 We work with different cryptocurrencies for our users within Korea. 근래 업계에 계신 분들이라면 다들 아시겠지만 시장 상황이 Recently, the economy hasn't been very good, and the blockchain economy hasn't been very good either. 속에서도 도전을 멈추지 않고 But we're not going to stop trying, 개발에 힘써주시는 분들을 위해서 and we're going to continue to work for all those who are continuing to develop very interesting projects in the blockchain 오늘 field. 심사 기준은 어떤 식으로 And what are you looking for as a judge today? 아무래도 시장이 2017년도 말에 굉장히 또 상승을 했었고 지금 현재는 After 2017, the market has been going down a little bit, but many projects have survived it, 많이 이제 목격이 되었습니다. 그렇기 때문에 and new projects have emerged. 코리아 상장 심사 기준은 Our listing 하고자 합니다. requirements for projects are projects that have a promise to last a long time. 여기 갖추어져 있는지 여부를 좀볼 예정이고요. And we're going to look into the tech, and we're going to look at the business and see if that business is also able to last a long time as well. 네, 감사합니다. Thank you. 네, 심사 기준이 저희가 서비스 활성화와 또 기술력 지속력 위주로 평가를 하신다고 하니까요. 여러분 참고하시기 바랍니다. 네, 그럼 저희 발표가 So now we're going to 나왔나요? did our order of events 발표 get 순서가 나왔으리라 생각하는데요. 자, 그럼 제가 decided? Yes. 설명을 드리자면 각 팀당 Each team gets 10 minutes 이후에 5분 동안의 of project 질의응답을 time, and 이어가겠습니다. afterwards they get 자, 그럼 5 첫 번째 minutes 팀, of question and answer. 네, 순서를 제가 받지 못해서 The first team is
첫 TikTok. 번째 발표 팀을 모시도록 하겠습니다. 직톡의 신범석 대표님 모시겠습니다. Abraham Shin 네, of 여러분 큰 TikTok. 박수로 환영 부탁드립니다. Please welcome him with a round of applause. 네, 안녕하십니까. 직톡의 Hello, 신범석 my name is 대표입니다. Abraham Shin from 직톡은 TikTok. 전 세계 모든 사람들이 서로의 지식과 언어를 공유하면서 수익을 벌 수 있도록 만들어진 We are 글로벌 a 플랫폼입니다. global platform 2015년부터 online 이 서비스를 개발하기 that 시작했고요. exchanges languages 그래서 2017년 1월에 저희가 이 as a 서비스를 means of 런칭을 making 하고 money. 지금까지 3년 정도 운영을 하고 있습니다. 실제 현재는 사용자가 한 10만 명 정도 서비스를 사용을 하고 있고요. 저희 사용자의 80%가 해외에 있습니다. 전 세계 80% 사람들이 of our users are 서로의 overseas, 지식을 가리키고 배우면서 거래를 하고 있고요. 블록체인이 and 사실 they're 마이크로 exchanging their 페이먼트에 knowledge of 생각하고 language. 있는데 저희는 실제 사용자들이 서로의 지식을 공유하면서 거래를 할 수 있도록 만들어진 플랫폼입니다. 사실 물건을 전 세계 사람들이 거래를 하려면 For people to exchange actual physical objects, it's really hard overseas, but because this is an exchange of language and knowledge, it's easy. We use micropayment systems to make it work. Currently, our micropayment system is not installed, but we're hoping to have that implemented next year with cryptocurrency. 마이크로 트랜잭션들이 일어나는 서비스가 될 것입니다. 제가 좀 보여드리도록 And then we're 하겠습니다. going to show you how the service works right now. 저희 직통 서비스는 안드로이드, iOS 서비스에서 다 We have Android and iOS. 서비스가 이제 앱을 다운받으면 If you download the app, you can see in real time who is available to talk. 실시간으로 지금 접속하신 분들도 저희가 You can see who's online right now. For example, if you choose a person, you can see their profile. You can see what they're interested in. For example, this person is interested in music and yoga and other topics, and you can see their introduction. You can see how old they are, where they live, etc. And you can see what languages they are currently using. 언어를 쓰고 있는지가 나옵니다. 이분은 지금 현재 보니까 사우스 아프리카에 있습니다. This person, for example, is in South Africa. 이런 것들이 나오고요. 현재 지금까지 통화했던 횟수, You can see how many times they were online and how many times they have exchanged languages with other users. 자격증이 있으면 자격증 소개도 나오고요. If they have certificates, you can see their certificates online and usually what time they're active. 이분의 발음과 소개 And you can also play a video and you can hear their 선택을 할 수 있습니다. speaking, so you can hear what kind of accent they have. 그리고 여기 보시면 실시간으로 바로 Here you 음성 can 통화, see 영상 통화가 가능한데요. that you can 음성 통화를 누르면 바로 음성 통화 가능하고 만약 선생님께서 화상 통화를 억셉하시는 분들 같은 경우에는 바로 you can go right in and press the green button and you can 통화하면서도 speak directly to the 교재도 teacher themselves. 그래서 여기 보시면 And in our app, we also have topic cards. And you can see these topic cards, and it's shared on the screen with the user and also to the tutor, so they can see the same screen. And you can use those topic cards to continue your class. 언어를 선택을 하면 만약 You can also choose which language you're looking for. 중국어 관련 분들만 이렇게 If you choose Chinese, for example, you can see all the people online right now who are able to teach Chinese. 이분들과 통화를 바로 하기 전에는 이렇게 And before you call them, you can talk to them via chat and ask questions. 일반인들도 통화를 받을 수가 있습니다. And not only professional tutors, but anyone can receive calls. Because in this room, for example, many of us are native Korean speakers. So if people call you to learn Korean, you can make money. People who are certified teachers, they can set their own rates. 물론 저희 심사를 통과를 해야 됩니다. 자격증을 준비하고 있어야 되고요. 근데 일반인 같은 경우에는 1시간 기준에 But the public, $5의 비용을 내면 통화를 할 수가 있습니다. the rates are $5 per hour. 통화를 하신 분들은 수익을 벌 수가 있습니다. 아주 간단한데요. 회원가입한 다음에 프로필을 등록하고 전체 You can install your own profile, 제가 온라인상으로 드러나게 됩니다. and you can show whether you're online or not. And if there are people in the world who wants to learn Korean, they can call you and you can make money by the minute. 5분만큼의 돈이 저한테 들어오고요. 10분을 하게 되면 10분만큼 제가 들어오고요. So
if you talk for 10 minutes, you get paid for the 10 minutes you talked with user. 일치 수익을 벌 수 있고 So 또 달릴 anyone, 수 있는 그런 anywhere can make 플랫폼이 money 저희 틱톡이고요. on TikTok. 저희는 이런 마켓플레이스뿐만 있는 게 아니라 And 저희는 not just 소셜 this 네트워크도 제공합니다. marketplace, we 그래서 also have a 전생 social network. 사람들이 언어를 배울 때 저희는 소셜 네트워크를 통해서 외국인 친구를 만드는 게 가장 중요하다고 봅니다. We think it's 물론 전문 important 강의를 that 배우면 you 가장 make 효율적으로 배울 수 friends 있지만 in 전문가는 foreign 비용이 countries to 비쌉니다. learn the 그래서 저희가 봤을 language. 때는 언어를 배우는 것은 많은 시간을 또 And 여러분들과 제가 we 연습하는 think 게 it takes 가장 a 유리하다고 long 저희는 보고 있기 time to learn 때문에 a language. 이런 So the 외국인들과 best way 만날 to 수 있는 learn 상황을 만들어서 that language is to 페이스북처럼 have a 댓글도 means of 달고 meeting 그렇게 these people who speak these 소개를 foreign 하고 languages. 댓글도 답니다. 그리고 좋아요도 누르고 저희가 암호화폐가 들어가면 이렇게 좋아요를 누르는 것도 수익을 벌 수 있게 됩니다. And 포스팅을 하고 once our 좋아요를 token 많이 economy 받으면 is 우리가 installed, if 채굴하면서 somebody 토큰을 likes, 벌게 되고요. if 그리고 you press 친구를 like on 추가할 someone's 때마다 또 feed, 토큰을 얼마나 you'll 줍니다. get rewards. 그래서 토큰들을 벌면서 You 또 can also make 쓸 수 tokens, 있도록 그런 플랫폼을 만들게 and then 됐고요. we'll have a means for you to spend the tokens within the app as well. 채팅들도 가능합니다. 채팅들도 가능합니다. 5 minutes are up. 서비스 할수 있고 현재는 달러 리펀 그런 서비스를 하고 있습니다. 아나운서 5분 지났어요. 네. 5분 동안에 발표 잘 들었고요. So thank you for your 이어서 5-minute 우리 presentation. 심사위원분들의 Now we're going to have 질의응답 이어가도록 하겠습니다. questions from our 질문 judges. 있으신 분들 Anyone 한 with 분 questions? 질문해 주시면 감사하겠습니다. 네. Daniel Shim. 두 가지 정도 질문을 드려볼게요. 그러니까 자격증, 그러니까 전문 티처 같은 You're 경우는 talking about 자격증을 certified 받는 teachers. 경우가 있잖아요. 네. 자격증은 그럼 직톡에서 직접 그 자격증을 Are these 검증하시는 건가요? certificates issued from TikTok? 같은 경우에는 Are 기존에 these 있는 checked 자격증은 by 자격증으로 TikTok 이제 themselves? 업로드를 하게 Yes. 되면 저희가 심사를 통해서 If 만들게 users upload their certificates, 그리고 we 아까 have a 말씀하신 뭐 좋아요나 judging 이런 행동에 process. 관해서 그 토큰을 획득할 수 있다고 하셨는데 네. 혹시 We're talking about 발생하신 the 어뷰징 reward 문제는 어떻게 systems. 해결할 예정이신지. How are you thinking about preventing the abusing of this type of rewards program? 많은 사람들에게 무기자기로 이제 메시지를 보낸다라든가 돈을 벌기 위해서 왜냐하면 저희는 무료가 And 아니다 before 보니까 we 돈을 had 벌 수 있다 보니까 the token 그런 economy installed, 또 because 돈을 we 벌기 have 위해서 this 그냥 하시는 분들도 project 있으니까 run for a long 이 time, 이 we've had people 탁자나 여러 already 사람이 who 누구든지 메시지를 did the 보내거나 same 라이크하기 thing, 위해서 자기의 토큰을 보내줘야 됩니다. messaging many 그래서 people 자기의 보낼 수 있는 게 and 한정적이거든요. 자기가 liking 볼 수 on 있는 many 만큼이기 profiles to 때문에 get 그런 more 어뷰징들이 people to call 줄어듭니다. them. 기존에는 무료로 서로 대화를 하게 되면 굉장히 많은 메시지가 이제 가게 되는데 이런 부분들은 저희 라이크를 누르는 것도 본인이 가진 토큰만큼 나가기 때문에 그렇지만 처음부터 누구나 다 토큰을 사야 되는 게 아니라 저희는 회원가입하면 회원 So if you make an account, 토큰을 처음부터 다 나눠주게 됩니다. 그러면 그 토큰을 사용하면서 서로 간에 교류를 하게 됩니다. 한 가지만 더 여쭤보고 네. 싶은데 언어 교환하는 어플 프로그램들이 여러 가지가 있잖아요. 네. 근데 제가 알기로는 공통적인 문제가 하나가 뭐냐면 영상 통화를 하다 보면 네. if you do video 결국 chat, 불필요한 혹은 은밀한 sometimes there 영상을 are, 제공을 하거나 교환을 하는 경우가 많잖아요. this can be a 그러면 means 직접적인 of 문제를 어떻게 an exchange of illicit content. How are you thinking about preventing this from happening? 사용자들이 무료로 기존의 많은 랭귀지 익스체인지 앱들이 굉장히 많은 사용자들을 가지고 서로 이제 배우고 가리키지만 사실 많은 분들이 굉장히 두려워합니다. 왜냐하면 Many people are afraid of this type of service 달리 뭐 옷을 벗는다라든가 because they're afraid someone on the other end of the line might take off their clothes or do something very illicit. 저희는 그런 무료 사이트가 아니라 But we're not a 되고 그걸 쓰게 됩니다. free site. 그래서 자기가 차단을 We're a 당하게 site 되면 where 자기가 people have to 이제 actually buy tokens in order to make these calls. So if they are discovered to have done something illicit and their account gets blocked, so people will be ending up wasting their money. 네, 감사드립니다. 네, 블록체인 기반의 글로벌 언어 교환 애플리케이션의 직톡의 심범석 대표님이 발표였습니다. 감사드립니다. 큰 박수 부탁드릴게요. 네, 다음 발표로 이어가 보도록 하겠습니다. 다음은 베이비 토큰의 마케팅 매니저이신 김하나 매니저님 모시겠습니다. 큰 박수 부탁드리겠습니다. Next up is Hannah Kang from Pregnancy Tracker. 세 가지 키포인트로
you look at healthy pregnancy, many people experience many changes in their body when they get pregnant. Their belly may get bigger. They might experience uncomfortableness in their waist or in their knees. And people might experience emotional uncomfort due to the hormones and other factors. We're going to give 3 different solutions. The first is tips and articles. There's a calendar and a nutrition service within it. Where we can suggest good ways of eating for the pregnant woman, kind of like MyFitnessPal. You can input what you ate in the day, and there will be a calculator that calculates how many calories you ate and also what kind of foods you should eat to have a more rounded diet. And also they give you water and hydration info, so if you didn't drink enough water that day, they'll tell you to drink more water the next day. If you check into the app every day, there's a reward system where they will give you tokens every day. The second solution is building a community. About 23% of pregnant women experience loneliness and depression. It's basically because of hormones and stress. So we're going to try to create a community, like a chat service, so that pregnant mothers can interact with each other. And then we're trying to make a class community where pregnant mothers can come together and participate in one-day classes, kind of similar to Airbnb trips or an app called Wenzi. And different from Airbnb, where it gives you how much it costs in dollars, and we're going to have it in the currency in baby tokens. This is the last solution. We're going to empower pregnant women. We're going to get in partnership with online shopping malls for maternal clothing. And we're also going to get together with photography as well. And that is it. Thank you very much. 감사합니다. 자, 질의응답을 And we'll have 이어가는데요. a Q&A session. 혹시 궁금한 거 있으신 분들, 심사위원분들의 질문 받아보겠습니다. 네, 없으신가요? Are there no questions? 제가 질문이 있는데, I have a 이런 question. 기존에 이런 비슷한 어플리케이션들을 본 것 No, 같은데, I think I've seen similar apps. What's different? The biggest difference is that we'll be using blockchain, and we'll be using tokens as a means of currency within the app, so that mothers to be can participate in classes and other such. 출석 체크 이외에는 Are there other ways to earn tokens other than just checking in every day? 네, 있습니다. 자, 그럼 대표님의 질문 There's 부탁드립니다. another question from Seung-Jun Han. 다름 아니라 처음에 이제 온보딩을 하게 될 텐데 그때 본인이 임산부 When you go onboarding 하는지가 좀 as a user, how can they prove that they are pregnant? To be honest, one of the developers were supposed to be here to present these technicalities. I'm kind of here last minute, so I don't know very well. I'm sorry. 또 질문이 있었던 것 Is there 같은데. another question? 아, Daniel Shim. 그러니까
토큰 이코노미에 대해서 about the 여쭤보고 token 싶은데요. economy. 토큰을 플레이를 통해서 토큰을 획득을 하고 그 토큰을 가지고 여러 가지 서비스를 이용할 수 있는 So you can 거잖아요. use the tokens to 그러면 그 work 서비스 with many 이용을 of the 하려면 회원가입을 services. 해야 되고 And in order to 월렛을 use these 만들어야 services, you 되고 need to 그리고 make an 토큰을 account. 구매를 하던가 And then you have to either 부가적인 buy 무슨 tokens or 액션을 통해서 토큰을 do 획득을 some 해야 되는 actions in 거잖아요. order to get 그러면 rewarded 이거 그냥 tokens. 현금으로 결제하면 안 되나요? Can I just pay with money? 결제가 지금은 현재 가능한데요. Right now, you can pay with money, fiat currency, but we're 그러면 going to be 현금으로 able 결제를 to 하면 do that with cryptocurrency in the 회원 future. 가입하고 현금 결제하면 But 끝나는데 이거를 if 블록체인을 you, 사용해서 but 토큰 then 이코노미를 if you 하려면 do 회원이 token 가입을 economy, you have to 하고 make 지갑을 an 생성을 account, 해서 and then you have to 토큰을 구입을 한 make a 다음에 wallet, and then you have 서비스를 to 이용을 buy 하고 tokens, 이 and then 서비스 you have 이용을 to 통한 buy 뭐 services. Whereas if you 인컴을 pay with 아니면 fiat 현금화를 하려면 이건 다시 currencies, 또 거래소나 you just 뭐 have to 월렛을 make an 통해서 account and 현금화를 pay 해야 with your 되는데 fiat 두 currency. 번이면 될 일을 다섯 So 번, 여섯 번 something that could be done in two 계좌가 steps 해야 되는데 for a 이 mother to 문제에 be, 대해서는 어떻게 생각하시는지. they have to do it in 4 or 5 steps. So what do you think about that? I'm sorry, I'm not a developer, so I have no answer for you right 굉장히 now. 날카로운 질문이었던 것 같은데요. That's a very 네, sharp 다시 한번 큰 question. 박수 부탁드리겠습니다. Thank you very much. 네, 감사합니다. 네, 다음으로 세 번째 팀을 한번 모셔보겠습니다. 세 번째 팀은 엘리넷의 강명석 전무님. Our third team is Patrick King, CSO of Alinet. 예, 반갑습니다. 저는 엘리넷 Hello, my name is Patrick King from Alinet. 시간이 5분을 정확하게 지키시는 것 같아서 I only have 5 minutes, so I'm going to try to speak very quickly. 왜냐하면 저희가 영상을 보여드리는 시간이 2분이 좀 넘는데 그 사이에 제가 We have a video that's about 2 minutes long, so I'm going to use the remaining 3 minutes 그 방송했던 내용을 to 말씀드리겠습니다. explain the service to you. 예, 엘리넷은 이전에 방송을 보셨거나 이제 If you've seen the other episodes of this season, you have already know 이동 통신을 위한 네트워크를 제공하는 서비스다 이렇게 한마디로 말씀드릴 수가 있고요. 그럼 사용자 입장에서는 사실 Alinet is a virtual telecom network. 뭐가 다른지 전혀 알 수가 없어요. So for the regular people, they don't really understand what the difference is from this and from our network. 저희들이 여기서 virtual telecom network이라고 Again, Alinet is a virtual telecom network. 망을 국가에서 저희들이 진출하는 지역에서 망을 엘리넷 프로젝트가 스스로 확보할 수도 있지만 꼭 그렇게 하지 않아도 된다. 즉 플랫폼 모델을 지향한다 그런 의미에서 그게 virtual So we're trying to make a platform service 표현을 썼습니다. 일반 사람들이 알고 계시는 것처럼 that is seamlessly connecting of people. 사실 이동 통신을 사용할 수 있는 이 네트워크 프리퀀시의 그 자원은 굉장히 많이 있어요. 그래서 와이파이도 가능한 것이고 그 라디오 주파수도 가능한 것이고 IoT 주파수도 가능한 것이고 그런 자원이 많은데 그런 자원을 공급할 수 있는 공급자는 마치 So there are many free frequencies out there, but it's hard to distribute all those free frequencies to the users, very similar to like Uber or Airbnb. So because Alinet is a platform, we're going to try to connect the telecom frequencies with users who need data or phone service. 모든 블록체인 프로젝트가 결국은 소비자들에게, 사용자들에게, 참여자들에게 어떤 혜택을 주냐 하는 거 가지고 그 프로젝트의 가치가 평가받아야 된다고 생각하는데 그 중에 하나가 저희 이동통신 사업에서는 무조건 가격이 싸야 된다고 저희는 믿고 있거든요. 그러면 어떻게 가격을 싸게 하냐 하는 거는 So how do we make this an affordable service? 행사에서 설명드렸지만 저희들이 흔히 매시업 엔지니어링이라고 하는데 It's called mashup engineering. We're going to mix all the frequencies that are available right now and find a means of trying to give the most affordable service to users. Aside from cheaper service, we have another benefit. This is how you use Alinet. We're a software-based program. 지금까지는 싱카드를 사용하는 걸로 이동통신 가입을 하시고 그렇게 통신화 환경을 Before you use phones with SIM cards, but Alinet you can just download from the Google Play Store.
So once you download this program called Crude from the Google Play Store, you buy a data pack, and then you can get connected to Alinet cheaper than, easier than using a SIM card service. 초기에 저희들이 데모 버전을 준비했는데 So this is going to be a video of how we used in the beginning, one of the beginning versions of Alinet. 이게 초기에 만들었던 버전이라서 좀 유저 인터페이스는 좀 개선할 점이 좀 있죠. Mobile device, and I'll just open it up. And as you can see, as with any mobile device, we have our phone icon in the bottom left corner. So let's click that, and we will go through. See, all the contacts are there, but the top two are special because they are our Alinet contacts. So watch what happens when I click them. 이제 전원이 거는 겁니다. 이진이사한테 전화를 거는 거예요. 이거를 보여주기 위해서 같은 공간에 서로 전화를 Anyways, perfectly seamless So and this clear is and successful call. This is a video that shows how we can call each other on the Alinet network. And the 5 minutes are up. Yep, 5 minutes are up. We get a lot of questions. Sorry. 참 좋은 것 같아요. 심카드 없이도 이렇게 데이터를 사용할 수 What a 있는 good way of 엘리넷이었습니다. using 한번 Alinet 부탁드릴게요. without a SIM card. 시간 Thank you. 관계상. 네, 5분 다 돼가지고 그럼 이제 질의응답 Since the 한번 5 minutes are up, we're 먹어보겠습니다. just going to go straight into the 네, questions. 날카로운 눈초리로 보고 계신데 질문 혹시 있으신가요? Do we have any questions from the judges? Mark Kim, 보여줬던 영상에서 from the video, 어플리케이션을 제가 다운을 받고 상대방한테 전화를 거는데 그러면 그 어플리케이션 shows downloading the app 아니요. 그분 엘리넷 and calling people with the service, but does the other person that I'm calling need to have Alinet? No. 가격이 싸다라는 부분. And you said it's cheap. 실질적으로 저희가 핸드폰을 사용하면서 가격적인 측면보다는 속도 아니면은 So these days, although price is really important, also speed and connectivity is really important. 사람들이 대부분 무제한을 하는 이유는 속도 아니면은 또 Many people use the unlimited packages because of the speed issue. 사실상 엘리넷을 말씀을 들었을 때 So when you told us about Alinet, 속도나 혹은 이런 I'm not sure about speed or flexibility. 기준보다 떨어지지 않나라는 생각이 무제한을 말씀드리는 건 통화를 무제한을 쓰는 건 의미가 없고 데이터를 말씀하시는 거예요. So we're going to speak about data, not phone. 결정액은 얼마인데 그 금액이 그렇게 적지 않습니다. 근데 저희가 이제 가격 부분을 말씀드릴 때는 뭘 기준으로 The reason we're speaking about OECD pri- 기준으로 5기가가 25불. prices, 그거의 반가격이 저희들이 타겟 프라이스. 그러니까 원가 구조가 다 we're going 다르기 to 때문에 match half of all the average prices in each country. 가격이 비싼 나라에서 우리가 그 나라의 원가 구조에 맞춰서 반가격으로 For example, if we go to a country with expensive data packages, we're going to give Alinet packages in half that price, and same for countries with cheap data packages, we're going to provide Alinet data services for half that price. 데이터 플랜이 내려가는 추세지만 아직까지는 충분히 경쟁력이 있다고 판단이 되고 사실은 50%의 그 반가격은 저희 타겟 프라이스고 So our target price is 50%, but if we're lucky, we can be even cheaper than that. And I couldn't tell you everything because we didn't have enough time. 여기는 굉장히 많아요. 심카드 없으면 일단 유통망이 없어져요. So if there's no SIM card, there's no
network service that you have to stay with because it's software based. Everything gets cheaper. 우리가 디스럽트라는 말을 블록체인에서 많이 쓰는데 저희는 이 프로젝트 하나로 인더스트리얼 디스럽트한다는 말은 그건 좀 비현실적이라고 생각합니다. 대신 비효율성을 디스럽트 한다는 그런 표현을 많이 쓰고 있습니다. 이 현재 있는 이동통신 구조, 가격 구조, 경쟁 구조에서는 비효율성이 많이 사실인데 그 부분만 걷어내면 거기서 효율성이 발생해서 그거를 낮은 이동통신 가격이라는 혜택으로 소비자들한테 돌려준다. 그게 저희들의 기본적인 컨셉입니다. 네, 답변 되셨을 것 같은데요. 그러면 역으로 한번 질문을 드리고 싶은 부분이 그렇다면 소프트웨어라는 그 기능을 통해서 소비자들한테 낮은 가격, 좋은 품질을 제공할 수 있다고 So 말씀드렸는데 you're saying that you can provide services for cheap, 사용하고 있는 but it's good services. 기존 회사들은 왜 이런 방금 말씀 주셨던 이런 소프트웨어 방식이 아니라 계속 신카드 방식? Then why do you think current IT companies and telecom companies still issue SIM cards in their services? It's because that's what they've done from the beginning. So people don't tend to change the system that they've already implemented. 1, 2, 3 등이 30년 동안 그대로 유지되고 있죠. Nothing changes much in the market, especially in Korea. The top 3 telecom companies haven't changed in the last 30 years. 저희가 이 기술을 개발한 분들도 지금 이동통신 3사에서 LTE만까지 전국적으로 설치를 하고 개발했던 분들이 So right now on our team are people who actually helped build the LTE network in Korea. We're trying to get rid of all the unnecessary fees as well. 니쉬 마켓이 저희들이 노리던 니쉬 마켓이 저희 기술은 어차피 아이폰에서는 안 돼요. 저희는 안드로이드폰만 되는 거죠. 아이폰은 너무나 그 아이폰의 OS에서 저희들 그 소프트웨어를 구현하기가 너무 복잡하기 때문에 굳이 시장을 들어갈 필요가 없다. 우리는 처음부터 니쉬 마켓 플레이어다라는 것을 했기 때문에 이런 솔루션을 제공하는 거고 예를 들어서 이동통신 산업이 시작된 초기에 3사가 경쟁했다면 그런 생각 많이 했을까? 무조건 넘버원이 돼야 됩니다. 근데 약간 경쟁에 너무 컨섬된 거 아시죠? So many people are currently too consumed in the competition. Thank you very much. This was Elinet. Thank you. 다음으로 네 번째 발표자 So we're 모시겠습니다. going to invite the 아트블록의 4th team, 김형준 대표님 June Kim 발표를 from 보겠습니다. ArtBlock. 큰 박수로 환영해 주세요. Please welcome him with a round of applause. So we're going to talk about that. And we're currently still a project in progress. And since there are some people here who are new to ArtBlock, here's a brief introduction of what ArtBlock is. We're a art asset project. So since art pieces, masterpieces are very, very expensive, it's really hard to have them bought and sold in the industry. But many people think of art as stable as gold. And they also think that masterpiece art pieces will go up in value in the future. So what we're trying to do is, so our target audience is the public, not just the major collectors and galleries. We call them micro collectors, people who want to buy masterpieces but don't have the means. We fractionalize the ownership of all these art pieces, and we sell parts of the ownership of each piece to the public. So we're not trying to change the entire art market. We're trying to add a new type of exchange, which is the fractionalization of this ownership. So as an example, we did a proof of market with David Hockney, a famous artist.
We did two pieces, one for 8,900 tokens, one for 5,900 tokens. And for each cart of ownership, we charged around $8. Over 250 people have participated in this token buying process, and 130 people who actually came to the event bought tokens on the spot. And many people also bought fractionalized ownerships online as well. So number one, we're going to plan on launching the art block marketplace and wallet in March of next year. So 90% of our current micro collectors don't know anything about cryptocurrency. So our wallet will be a hybrid style. But the private keys will not be maintained by the users. It'll be maintained by the exchanges. It'll be like a hybrid wallet. So the reason we're using blockchain is for the transparency of this ownership. So we're gonna keep the keys within the exchanges. We're going to apply also for the regulatory sandbox. So this isn't stocks, but it's kind of similar. Therefore, we're going to apply for a regulatory sandbox in the future. So right now we have around 270 micro collectors. But before we launch our service, we're hoping to have about 1,000 micro collectors before we launch our official service. 그래서 저희가 또 재미난 걸 시작했습니다. 엊그저께부터 과감하게 네이버의 스마트 스토어에 올렸습니다. 그랬더니 여기서도 팔립니다. 여기 제가 옆에 캡처한 것도 지금 구매 나오고 있는데 뭐. So we also have launched this token ownership on our Naver smart stores, and it actually gets sold there as well. 5 minutes are up. 네, 미술품 자산 기반의 토큰, 아트 블록의 대표님이셨습니다. Thank you, June Kim of Art Blog. So, our judges, do you have any questions currently? 미술 작품이라는 게 사실상 값어치 기준이 되는 게 예술성도 있겠지만 So the reason art pieces are expensive is, of course, the art piece itself, but also the rarity of the pieces. 이 부분에 있어서 소유권이 다양한 사람들에게 분배되면서 If the ownership becomes fractionalized and the ownership can be very easily and readily exchanged, as in the view of an investment, will this piece have merit to be on this platform? It's a good question. In the view of investments, the public doesn't care much about the piece itself. They care more about the actual name of the artist. So they want to invest in pieces of famous artists. So we're not going to do every piece out there. We're going to do a very few pieces. I had another point. I don't remember very well.
하나의 또 중요한 포인트는 저희가 그 작가가 중요하다고 하는데 저희한테 기준은 The 바로 artist 이 is 작가가 민주상에 important, 검증받은 작가. but we also work only with artists who have proved their name value within the art market. We don't just work with any artist's pieces. 네. 네, 발표 잘 들었습니다. 네. 토큰화를 한다는 것은 결국에는 So to 토큰의 tokenize 가격에 따라서 something, 영향을 받을 수밖에 없을 것 같은데요. 네, 이 이슈에 대해서는 어떻게 준비를 하고 계신지 참 how are 궁금합니다. you working to 사실 엄밀히 말하면 저희는 regulate the 토큰화를 value 한다는 이유가 of each token? 작품의 소유권을 분할합니다. 저희가 이번에 판매하는 프로세스도 이렇게 됩니다. So here's an explanation of how it worked. Anyone who's interested in buying in ownership, we send them an online contract. They sign the contract and then they send it back to us. So we're not actually selling them tokens. We're giving them tokens as a means of certifying that they actually signed this e-contract. So the value changes in the valuation of the fractions of the piece, not the actual value of the token changes. 일반적 유틸 토큰과는 좀 다른 형태로 갈 거라고 생각이 되고요. 초기에는 안정성 때문에 So in the beginning, to be safe, we're going to give the marketplace ourselves, and we're going to work with exchanges ourselves. So all tokens will be on a whitelist basis, and through these exchanges we can send the tokens. 추가적으로 한 가지가 We have one more question. 궁금한데요. 결국에는 제가 투자자 입장이라면 So as an investor, 같은 경우는 제가 보고 싶을 때 언제든지 볼 수가 있어야 하고 if I buy a art piece, I would want to see this piece whenever I want to and show people around me that I bought this piece. How are you going to work with that? You're right. So people buy this piece for two reasons. One is for investment purposes, and another is also just for the fact that I own a famous art piece. We're going to make a space in Gangnam where people can come and see their pieces. And when people who bought these tokens go and see these pieces, they never come alone. They bring someone they know to kind of show off that they own a part of this famous piece. 그리고 저희의 타겟은 마이크로 컬렉터들은 아직까지 집이 뭐 50평, 100평짜리 사시는 분들 아닙니다. So our micro collectors aren't very like super rich people who live in really big houses. So we will display these pieces in very classic galleries so they can come and see whatever they would like. Is there another question? 규제에 관한 거 질문 한번 해드릴게요. About the regulations. 소유권 분할이잖아요. 소유권 분할을 하고 fractionalizing the ownership. 올라가면 소유권을 갖고 있는 사람이 So if the value of the piece goes up, the value of the ownership also goes up. 만약에 한국에서는 어떻게 될지 모르겠는데 미국에서는 더 규제가 더 세고 But in America, I don't know about Korea, but in America, there's a little bit of a legal problem. How are you going to work with that? I can't explain all the details to you right now. So right now in Korea, we're working to apply for the regulatory sandbox. So legally speaking, we can't say that this is actually a stock or an investment. But we're just to be safe, we're going to apply for a regulatory sandbox. But fractionalizing ownership of these art pieces is actually really good for the economy. So we're hoping that the sandbox will pass and also work with similar projects in America. We have a legal team to work with this as well, who are working on making this as legal as possible. 네,
감사드립니다. 저도 개인적으로 Thank 미술품 you. 재테크에 관심이 많아서 I personally am really 우리 interested 심사위원분들의 in 아주 art 날카로운 investment, 질문들 때문에 and all 다른 these 분들도 아주 궁금한 questions from the 점들 judges 설명 make me more 대답해드립니다. interested. 감사드립니다. Thank you very 네, much. 지금까지 아트블록의 김영준 This was June Kim 대표님이었습니다. from Art Block. Thank 네, you. 지금 다섯 번째 That was our 발표자를 fifth 맞이하겠는데요. 다음 team. 애니멀고의 양두환 연구원님과 Up next is Freddie Liang from Animal Go and this cute puppy. 양두환 대표님 Freddie, 모시겠습니다. please 큰 come up. 박수로 환영해 주시기 Welcome 바랍니다. with a round of applause, please. Thank you. 네, 안녕하세요. Hello, 애니멀고 팀의 연구원 프레드 양입니다. 반갑습니다. my name is Freddie Liang from Animal Go. 저희 프로젝트에 대한 기본적인 소개는 일전에 말씀드렸는데요. I already introduced briefly what our program is. 다양한 사업을 확장함에 따라서 최신 버전의 백서를 반영하기 위해 사이트에 올려놨습니다. So we had many different changes in our service. Recently, we updated all our white papers. 네, Here's our site. If you look at our site, you can see 5 different white papers for Animal Go in 5 different languages. 5기국만 진출하고 끝나는 게 아니라 반영물이 있는 시장이면 And we're not going to limit ourselves to just these 5 languages. Wherever there are pets in the world, we're planning on making white papers in all those languages as well. 기술력에 대한 설명도 이전에 And now we're going to explain a little more about our tech, but instead of just explaining, we thought 대표님하고 이제 약속을 했었는데 it'd be fun 애니멀고가 혈통식을 하려고 to bring an actual dog into our presentation today to do the actual pedigree analysis. 일단 혈통 분석을 제가 해드리기 전에 So before we do that analysis, we will show you a video how this pedigree analysis works in this video. 네, 지금 영상이 잘 안 나오고 있는 것 같은데 제가 직접 해서 보여드리도록 하겠습니다. 나오고 있네요. Here's the video. 네, 이렇게 영상을 통해서 So in this video, you can see how to use our pedigree analysis feature. I'm going to actually use 일단 저희 the app. 애니멀고 This is our Animal Go app. 여러 가지 기능들이 There are many different functions within the app. There is the artificial intelligence analysis. 분석을 하게 되면 혈통 분석 메뉴 있죠? There's the pedigree analysis menu. 분석을 해보도록 하겠습니다. So now we're going to take a picture of the dog. 네. 저희가 이제 혈통 분석 이 이제 AI 기술을 This AI feature 이상 투자를 했고요. took 2 years 20만 이상의 지금 to DB가 make, 확보 중이고 있습니다. 앞으로 더 많은 DB를 확보함으로써 and we have currently a database of over 200,000 photos and pictures. 지금 결과 예측이 나왔는데요. 포메라이안 보이시죠? And the results are in. 98.98%가 나왔습니다. So 99.8% 62.35% 이상만 나오고 that it's a Pomeranian. 혈통이라고 인식한다고 이제 인식을 So if our app 인정을 하는데요. is sure over 62%, you can, 보게 되시면 it will show you 추천이라는 것도 있습니다. which breed it is. 이제 필요한 부분들 추천을 들어가고 And then if you go to product recommendations, you can see what products are recommended for Pomeranians. 등을 조심하세요. 영양이 중요합니다라고 나왔죠. 보면 슬개골이 탈구될 걸 이제 So they talk about the risks, the health risks that Pomeranians have. So what kind of products you might need to lower that risk. 모든 이제 종들의 And we have that prepared for all breeds that are in our database at the moment. 이렇게 추천을 해드리고 있고요.
And we recommend them to our users after they do the pedigree analysis. So right now in our market, we have a actual revenue at the moment. 지금 그 다음으로 저희가 준비한 거는 Afterwards, we have prepared 네, 현재 지금 앱 내에서 사용할 수 있는 거는 so this is the 시야를 통해서 actual 나이를 예측하고 analysis that you can do. We can do age analysis, we can do fecal matter analysis, 소리를 통해서 감정을 예측하는 you can 부분은 do 저희가 emotion analysis. We're working on that actually through their sounds. And we're doing compatibility analysis with the user and the dog. 앞으로 AI에 관련된 And 모든 부분들을 the possibilities are endless. 하겠습니다. 그리고 저희 애니모고 팀 같은 경우는 기술력은 다른 어떤 팀 프로젝트보다 뛰어나다고 생각합니다. 절대 뒤처지지 않는다고 생각하고요. I think our team is a very strong team. 기술력만으로 성공할 수 없다고 생각이 들어서 네, 저희가 시간 관계상 Sorry, 발표를 we 여기서 have 5 minutes are 마무리하도록 up. We're going to end here. 하겠습니다. 네. Does anyone have any questions? AI 기반의 애완동물 서비스인데 사실은 AI라는 게 가장 성패가 어디서 갈리냐면 데이터 양에서 갈리잖아요. AI, 지금 현재는 애니멀로는 한국 the success and fail really depends on how much data you have acquired. 비슷한 사업 모델로 더 But 많은 데이터베이스를 what if 확보를 someone in 해서 China 경쟁에 decides to do a 참여한다면 similar 애니멀로는 service and 어떻게 has so much 대응하실 more 계획이신지, data? 혹시 그 How 부분에 대한 are you 경쟁력을 thinking 갖고 about 계신지 궁금합니다. competing against competitors like that? 제일 중요하게 생각하는 I think the most important thing 사람들을 많이 끌고 is to bring many people into the service itself. 이제 사진을 많이 올리면 저희가 비리가 많이 쌓이게 되는 부분이기 때문에 이제 보상 부분들을 So we are 활성화시키고 더 금액 trying to make that more active by using a reward system so that more people will want to use our service. 그러면 플랫폼이 아까랑 비슷한 이야기인데 왜 It's kind of 블록체인 기술을 similar 활용해서 이걸 to my 만들어야 question 되는지, before then. 그리고 Why do you 왜 think you need 유저가 to use 따로 blockchain for this 토큰을 service, 구매를 해서 and 애니멀고 why do 서비스를 people 이용해야 need to 되는지에 actually 대한 buy 설명이 좀 부족한 것 tokens 같아가지고요. within this service? 토큰 같은 경우는 저희가 보상이거든요. So tokens right now is actually a reward. You have to basically mine them. 보상을 받게 되는 건데 그렇게 되면서 토큰을 자연스럽게 받게 되게 되는 So you naturally get to acquire tokens, and then with these tokens you can order products online. 이런 식으로 이제 저희가 토큰을 사용 We are trying to use tokens in this system. 토큰화이즈 하지 않아도 So 굳이 without 포인트나 뭐 tokenizing, 현금이나 여러 people 가지 could 결제를 통해서 서비스를 probably 충분히 이용할 수 buy 있는 거잖아요. and use 그러니까 the service 뭐 using 토큰을 fiat 통해서 currency. 내부적인 서비스를 이용할 수 있다고 하긴 하는데 So 솔직히 말해서 그런 be 부분에 honest, 대해서 I don't 실질적으로 know 더 큰 플랫폼이 이걸 한다고 했을 때 유저 입장에서 if the 내가 굳이 token 이 정도 어느 정도의 토큰을 economy 얻기 위해서 내 시간을 소비를 해야 되는 거잖아요. is something that is really 그러면 worth 나는 the 시간 time of 소비를 the 하지 않고 user. 그냥 현금 결제를 할 거야라고 하는 고객들한테는 So for 크게 those 사실은 users who want 메리트가 to 없을 것 같아요. actually want to just 그래서 pay fiat currency, I 그러면 don't really see 토큰 why they 이렇게 need 토큰 to 생태계를 설계를 or why they 하는데 would want 그 to 부분에 대해서 buy 그러니까 너희가 the 우리 tokens in order 플랫폼에서 to use 너희가 the 기여를 service. 하면 우리가 토큰을 줄게 되는데 사실은 유저 입장에서 나는 너한테 기여 안 하고 토큰도 필요 없어 이렇게 할 수가 있잖아요. So of course you have a reward system, 그러면 but if the user doesn't want the 진정으로 rewards, 그러니까 유저가 꼭 이 토큰이 필요해야지 토큰 so if, 생태계가 in order for 구성이 this 되는 reward 거거든요. system to 그러면 work with 유저가 the token 어떻게 economy, 해야지 the 토큰이 꼭 필요하게 user 될지 has 그 to 부분에 really 대해서 조금만 더 need the 설명을 해주실 수 tokens. 있겠습니까? So could you explain to us how the user would want to actually need these tokens? We're currently working on that right now. These tokens, we're working right now with having with the ability to be able to use them in places other than just within the Animal Go ecosystem. So you can also use this token in the animal hospital that is going to be in our Animal Go park. And we're going to try to expand to other businesses where these tokens can be used as well. 네, 감사합니다. 또 질문 있으신가요? Is there another question? 네. 혈통 인증에 대해서 So with the pedigree analysis, 누가 봐도 이제 저 귀여운 아이는 포메리안이 but to be 맞거든요. honest, 네, 그러면은 anyone can tell this 혈통이 dog 아니고 is a 전종이라고 사실 생각을 하고 싶은데 Pomeranian. I don't think this is pedigree, it's more like a breed analysis.
think 일반 pedigree is 혈통 more 검사를 하고 혈통 인증서를 받기도 하잖아요. like a genealogy. 왜 혈통 인증이라는 말을 쓰셨으며 Why did you use the 나중에 추후에 term 그거를 pedigree 기반으로 해서 어떤 analysis 인증서를 발급받을 수 있는 건지 instead of a breed analysis? Is there like a way you're planning on developing this function in the future? 공의 생김새가 조금씩 다르거든요. 이게 어떤 믹스라든지 그런 걸 통해서. 근데 그래서 DB를 저희가 많이 축적을 해가지고 이제 상품 분석, 그러니까 AI 이제 필요한 포메라이언의 믹스견인 그런 견들도 포메라이언의 이제 약간 So even if they are mixed breeds, if they are part Pomeranian, the health risks for these dogs are similar, so we can recommend health products that these dogs will need accordingly. That's why we are building this database at the moment. 네, 계속 질문 받도록 하겠습니다. Yeah, I want to ask, in these apps, do you have any in-app purchase? Because what I see is more like animal Instagram. Do you think you want to combine more like a animal Instagram and the animal e-commerce platform? 네. 현재 그 앱 내에서 사용할 수 있는 것뿐만 아니라 뭐 애니멀 인스타그램이라고 하셨죠? 애니멀 인스타그램과 함께 그 공통된 그런 플랫폼 만들 생각이 있으신지. 네, 저희 인스타그램을 이길 생각으로. 애니멀 인스타그램? They're planning on making a social media for dogs. 그래서 펫 오너에게 강아지 주인에게 또 펫 관련 강아지 관련 물품도 살 수 있게 그런 구매처가 있나요? So is there an actual marketplace within the app? 앱 내에서 마켓이 있습니다. So there is an app within the there is a market within the app. Animal stuff there. 현재 150개 이상의 There are 상품이 150 stores. 네, 150개 이상 상품이 상품이 네. items. 네, 질문 있으신가요? 아까 네. 혈통 분석 Again, about the pedigree analysis. 애니멀고의 가장 큰 특징이 이제 혈통 분석인데 I think this is the biggest function of Animal Go. 가장 중요한 점은 그 단순히 접속을 해서 일회성으로 끝나는 게 아니라 I think what's important is not having someone just come and use this app once, but functions like pedigree analysis, it's something you would use kind of once and not use again. 그게 이유가 크거든요. 사실상 제가 Then I don't know if the user will come back and use the app after they use that function. What do you think about that part? 저희 아까 발표에서도 말씀드렸던 So as I told you in the presentation, 혈통 분석과 뭐 이런 치아 분석에서 we're trying to do 감정 분석이라든지 other analysis like emotional analysis through the sounds, etc. We're trying to get those services together. One last quick question. AI 기술을 강조하시는데 So you 그러면 keep 차라리 그것이 talking 블록체인 about 조금 AI 약간 억지로 블록체인 technology. 토커니콘을 It just kind of sounds like you're purposefully 본인들이 forcing 강점이라고 in 말씀하시는 the AI를 blockchain 좀더 service 개발을 within 하셔서 AI the service, and it seems like you're more focused on AI anyway. Wouldn't it be better for you to focus more on the AI aspect of the process, the program? 저희가 딥러닝 학습을 해야 되지 않습니까? So we need AI deep learning. 그렇게 됐을 때 무분별하게 이제 다른 사람들의 이제 저작권이 없는 다른 사람들의 저작권이 있는 다른 사람들의 사진들이나 이미지들을 사용하게 될 경우에는 So we don't want people to use 저희가 photos that are not theirs. So we're trying to use blockchain to 시스템을 하기 위해 저희가 토큰을 구축했습니다. we're trying to use blockchain as a means of proof of work for the photos. 안고 있는 적은 처음인데 This is the first time for me to hold a dog while I'm working. Thank you very much to Animal Go. 저희가 먼저 5개 프로젝트를 만나봤는데요. 잠시 So we 휴식 met 시간을 갖도록 하겠습니다. 5 teams. Right now we're going to have a 10-minute break. We'll be back in 10 minutes. 방송으로는 지난 하이라이트 영상을 And 만나실 for 10 minutes on YouTube and on 감사합니다. Naver, we'll be having the highlights run. Thank you.
있어요. 네. 35분부터. 네, 저희가 잠시 후 35분부터 6번째 발표 진행자 분부터 모셔보겠습니다. 자리에 착석해 주시면 감사하겠습니다. 잠시 후 35분부터 다시 2부가 진행됩니다. 아이비퀴님 계신가요? 아비퀴? 이번에 만나볼 팀은요. The next team, TryAngle 블록체인 시즌 1. Triangle Blockchain Season 1. The next team is Conflux Chain's IVG. 네. Good evening, everyone. First of all, please allow me to thank Ms. Chloe Moon and the team for organizing the event and give us the opportunity to share about Conflux. As our timing is actually quite limited today, I won't go through the whole the whole story, but only the crucial parts. 네, Conflux Chain의 발표가 Yeah. 이어지겠습니다. So yeah, Conflux chain. Conflux is a POW public chain. As you know, most of the audience has already familiarized with. The first public POW public chain is the Bitcoin. Bitcoin was firstly initiated back in 2008, and the ledger, which records the whole transaction of Bitcoin, is called the blockchain. And then a couple of years later, we have Ethereum. The major breakthrough of Ethereum is the supporting of smart contract. But for both Bitcoin and Ethereum, their limitation is that they can only process like a couple of transactions per second. For Bitcoin, it's 6 to 10 per second. For Ethereum, it's 15 to 20. Let me give you a comparison. You know, Visa, the credit card Visa, the Visa system, the normal transaction per second for Visa system is around 3,000 to 5,000.
So we do believe that is one of the reasons that the blockchain technology is not widely adopted yet. So what we're trying to do at Conflux is that we try to scale up the POW consensus, which is Nakamoto consensus. We try to scale up the performance of Nakamoto consensus up to thousands of TPS. So we launched our testnet back in April, and now we deploy 12,000 of nodes on our testnet. Our latest data is we can achieve 1,400 to 3,500 TPS per second with 23-second confirmation time. This means blockchain technology can go into everybody's life. For example, if you buy a cup of coffee, you wait at the counter for 23 seconds for a payment to go through. That's an acceptable waiting period, rather than, for Bitcoin, you need to wait probably more than 20 minutes, around 1 hour. Okay, let me quickly go through this. And by comparison, Bitcoin is basically 4 to 7. Ethereum is 14 to 20. Visa system normal speed is around 3,000, and at Conflux we are able to achieve around 6,000. With layer 2 solutions, we maybe achieve 6,000 or even more, even higher transactions per second. That means we can bring up the overall performance of the blockchain technology to another level. Okay, so I will briefly introduce about why we can do that, okay? So for Bitcoin and Ethereum, they adopt the longest chain rule. So a lot of blocks are discarded, are not included in the whole network. But for Conflux, we use a tree graph algorithm. We have a patent for that. So we include all the blocks into our system. And instead of the longest chain, we have the heaviest chain, where we call it the pivot chain here in Conflux. So no blocks and no transactions will be wasted in Conflux. That is why our performance is so much higher than Bitcoin and Ethereum. And as we are able to give a whole order of all the blocks on the network, we support smart contract as well. So for now, for the easiest transition, we support Solidity and EVM, which is basically the same as Ethereum, for all the developers to try out Conflux at a very low cost. So and in the future, we do believe, with a higher performance blockchain ground layer solution, and all of our supporting toolkits and strategies for the developer, we try to push the blockchain technology to a wider audience. We try to make the technology usable for the general public, rather than just a small group. This was Conflux Chain's Ivy Chi. Does any judge have any questions? Can I ask you why are you holding this? All right. Yeah, this is our mascot. His name is Mascot, Comfy. okay. Yeah, and he's a beaver. What's the name of this? Comfy. Comfy? Yeah. Oh, okay. That's really cute. Hey, I can give it to Oh, you. really? as a Thank present, you. right? 자, 질문 있으신 분 Does 계실까요? anyone have any questions? I want to ask, in your partnership and ecosystem, I can see the DEX. I Yeah. want to know how the DEX is going to work on your mainnet. Okay, the DEX ecosystem is actually one of the major directions we're trying to pursue right now. That's not Conflux is trying to build its own DEX system, but rather Conflux act as the technical solution for all the other DEX players in the field, which means we
We act as the ground layer technical solution. We provide the matchmaking, the order book, and we initiate a sort of DEX alliance for all the other guys who are not in the field, who want to try out the DEX rather than centralized exchange. So, for example, if token they are on not on Conflux, they are on other mainnet, and they want to use the DEX service on your mainnet, is that possible? Yeah, it is. We do provide cross-chain asset migration, but that's a much longer story. I would be happy to talk to you more right after this session. 네, 모두들 알아들으셨겠죠? I hope 네, everyone 세금 문제에 understood. 대해서 여쭤보셨고 또 답변을 잘 해주셨는데요. 이 세금 문제에 대해서 앞으로도 발전을 해가고 이 필드에서 좀 더 이제 개선을 해 가실 거라고 말씀해 주셨습니다. 또 질문 있으신 분들? Does anyone have any other questions? Okay, the first of all, I'm apologize that I'm not really familiar to speak in English. And then I have one question. Like I heard that you guys adopt the POW system, right, rather than POS. But these days, many projects adopt the POS rather than POW. Is there any reason you guys adopt the POW system? Actually, the Conflux project was originated from an academic paper. So our founder, Professor Long Fan, he's a student of Professor Yao, the Turing Award winner. And right after he finished his PhD in MIT, he has sort of a gap year. So he joined a research project within Professor Yao's class. And in that project, they found out they are able to scale up the Nakamoto consensus to thousands of TPS. So they got the finding first, and then they decided to realize the finding and commercialize the finding rather than let it just sit in on a paper. So that is one of the reasons, yeah. Then the other question is like, how you guys serve the 51 stick attack problem? Okay, I must be honest, I can't answer that question very, like in full details, but I will, I can share you a technical write-up after today's presentation, which explaining the 51 attack problem. 네, Conflux Chain의 IB This IBG was IVG from Conflux Chain. Thank you 감사합니다. very much. Please give her a round of 다음으로 applause. 7번째 팀을 만나보겠습니다. The seventh team up is Medius 대표님 발표 들어보겠습니다. 큰 Boyan 박수로 Park, 환영해 주시기 바랍니다. the CEO of Medius. 안녕하세요. Hello. 블록체인 메디컬 SNS 플랫폼 메디우스의 I'm from Medius, the blockchain medical SNS network. 우선은 그동안 Firstly, 발표를 통해서 저희 we did a series of presentations to introduce the service. I think we've explained enough. Through TryAngle, many people 감사의 말씀을 드립니다. gained interest in our service. Today, we're going to explain more about our actual service and how the service is provided. 저희 블록체인 기반의 SNS Our blockchain-based social media medical platform, 사용자들을 좀 더 빠르게 저희가 확보하기 we're trying to bring more users into the service. So before we start a B2C service, we started with a B2B service. We started in 2019, B2B with large companies. We're hoping to get over 100,000 users and reviews on our app before the end of this year. So if we provide our service for physical checkups for workers of companies, it provides comfort and easy. And using this service, we can get medical information very easily.
So we'll show how our service works through a brief video. 저 한번 눌러주시겠어요? 영상을 좀 눌러주시면. Can someone please play the video? 기본적으로 저희가 미리 이제 계약돼 있는 기업들 대상으로 So we're working with already contracted companies at the moment. 들어가서 회원가입 절차의 단계에서 So 그 you 기업에 can 대한 직원인지 인증 절차를 거치고 회원가입을 하고 make an account and there is a 저희가 이 verification 블록체인 기반의 서비스다라고 굳이 얘기하지 않더라도 service so that we can verify that these are actual employees of the company, and very easily we let the users know that this is a blockchain service. 결과가 저희 플랫폼을 통해서 들어왔을 때 자기도 모르게 검진 데이터가 저희한테 제공되어진 거에 대한 보상으로 현재로는 저희가 포인트로 So right now, because by using this service to get their physical checkups, all the results of the physical checkups are given through our service, and we give tokens accordingly to the users for sharing this results with us. You can also reserve your appointments through our service. At the moment, we give information by PDF. 표준화된 검진 결과 데이터로 저희가 전환을 해서 매년 검진을 받은 결과에 대한 통합 관리에서 So 건강 we're 정보에 trying 대한 to 통합 관리 서비스를 do a comprehensive data analysis service as the years progress. We're hoping to release in 2020, in the first quarter. So we're going to have a search service for B2C. We're still in preparation, but we'll show our brief iteration of the service at the moment. The interesting part is that we don't just search by the name of the doctor, by the hospital, but there are rating keywords that you can search in the search engine with. So if patients share their medical experience data with us, it gets into our database, and with those information, we can use our AI technology to recommend the most suitable doctor and hospital for each search result. So we find the most compatible, and we present the data in the most compatible order. So in the top of the results, you'll see the most compatible doctor or hospital for whatever you have searched for. And the 5 minutes are up. 네, 블록체인 메디컬 SNS 플랫폼 메디우스의 And this was Medius Boyan Park, the CEO. 자, 질문을 받아볼게요. And we'll get some questions. Does anyone have any questions? 그 아까 개인이 병원에 가서 진단을 받는 기록들은 온체인으로 저장이 되는 건가요? Will all the data be restored in one chain? So the parts that are going to be implemented in blockchain is not the data, but the keyword system. And we are hoping to implement data into the blockchain in the future as well. 관련해서도 한 가지 여쭙고 싶은 게 있는데 아무래도 배달의 민족이라든지 이제 배달 서비스에서는 흔히들 있는 부분인데 어뷰징 사례에 대해서도 좀 많이 고민을 해보셨을 것 같은데. So there are many similar rating services where people can use abuse this service. 일반적으로 키워드만 등록할 수가 없고 자신이 병원을 다녀오고 나면 진료 영수증이라든지 So when a patient tries to input their medical experience data, there has to be a verification step that they have to go through, maybe a receipt from the hospital or some diagnosis sheet that you can show that
that the patient actually went to that certain hospital and met that certain doctor before they can input any kind of rating system. 가령 일반적인 어뷰징 케이스로 이제 결국에는 이제 아픈 사람 같은 경우에는 실력 있는 의사를 찾고자 하는 니즈가 있을 텐데. So people who are sick are trying to find the most competent doctor, not the friendliest. So I don't know if this is very needed. 그 포인트 혹은 평판을 보고 가야 되는 이제 그런 상황이 발생할 수 있을 것으로 보이거든요. 그 부분에 대해서도 혹시 뭐 대처가 가능한가요? Is there anything that you have to say for that? 데이터로 할 수가 없는 부분은 아까 말씀드렸던 것처럼 평판 키워드를 등록하기 위해서 회원 가입을 하고 환자에 대한 진료 영수증을 인증을 해야 되기 때문에 만약에 그 병원 관계자분이 자기 병원에서 진료를 So in order to put a rating, as I stated before, you need to actually have an account and you need to actually have a proof of verification that you recently went to that doctor or that hospital. So we don't actually get medical data, but we do need to get information that they actually went to the hospital. So yes. 전에 외국인들 역시 메디우스 서비스를 사용할 수 있다고 같이 인터뷰를 하면서 들었는데. So last time we interviewed, I learned that foreigners can use this service. 아마도 본인 신원 확인을 먼저 해야 될 것 같은데. They have, but in order for them to be able to use this service, they need to verify their own identification. How do you go about doing that for foreigners? So the current service that we have for foreigners is qualitative. And we have a lot of data from that. So in order to make this identification process official, we use information from the actual passports of these users. 여기서 한 가지가 좀 더 궁금한데. As one more thing I'm curious about. So foreigners have usually try to pay with cards. And then they have to get the receipt, and then they have to verify their visit, and then they have to put in their keywords. How are you going about having this foreigner friendly? So we have a service already for foreigners, but this service that I've presented to you today is for people in Korea, to Koreans. Our foreigners site, we're hoping to have this similar service implemented by the end of next year. For foreigners, they tend to come to hospitals in Korea reading about how you're going to go about working with hacking issues. This is actually the biggest issue that we are concerned about. This is a service that's never been offered before, and this is kind of different from other medical services that have been provided in the past. So the process or the user interface might not be very user-friendly because they've never used a service like this before. So we're hoping that as time progresses, we're hoping to be able to slowly implement many parts of this service into the blockchain. Although we would like to implement the entire service on blockchain, it's kind of hard to do that in one step. So we have many experts in different fields working on those issues right now. And we'll get one more question. So you're going to do a B2C service in the future. So the users get rewarded for putting up their user experience data.
So, do you think a patient will really want to put their medical experience up online and actually share their medical history, etc.? How much you're planning to reward them to make them want to even do that step? 두 가지 부분인데요. 저희가 블록체인을 내세우고 이런 메리트가 있다라고 아무리 얘기해도 사실 So 되게 no matter how 어려운 much we can appeal that this is a blockchain system, no one will really want to use it. What we're trying to do is make a service that people really want and need to use. 계속 뭐 마이데이터 얘기를 하는데 지금 그 다른 데서도 이제 그런 서비스들을 하는 것들이 이제 나타나고 있는데 그 저희가 보험 청구, 보험 간편 청구라던가 아니면 Similar to insurance companies 검진을 했을 때 가장 불편해하는 부분이 검진 or physical checkups. It's always hard with physical checkups because people in Korea get their results from their physicals by mail, by physical mail. So it's hard to find that data after time has passed. 것들에 대해서 잊어버리시는 게 되게 많거든요. 네, 그런 부분들을 저희가 계속 We're hoping that if we can do this on the blockchain and online, there's no worry about losing information. I think that's a really big reason why people will want to use this service. 저희가 뭐 블록체인이다, 네 데이터를 주면 얼마를 주겠다 이렇게 가기보다는 So instead of giving a set amount, we're trying really hard to help users become implemented within the system itself. 굉장히 활발한 게 의료 쪽입니다. 그래서 내 정보를 얘기해야지만 또 다른 정보들하고 비교하고 그것들에 대해서 실제로 So 어떻게 we need the users to know that they need to give us their data so that they can get data that is more accurate. 있지만 환자에 대한 데이터를 공유하는 채널이 있습니다. 그래서 공유를 한다고 하더라도 그게 개념적으로 So just sharing data, people could share the data just for the getting the rewards tokens, but it could also be for saving the actual information within our system. 경험 공유 시스템을 구축하는 블록체인 메디컬 에센스 플랫폼 메디우스의 박보현 대표님이셨습니다. This was 다시 한번 큰 Medius 박수 부탁드립니다. Boyan 네, Park, 감사합니다. CEO. 네. Thank you. 자, 다음으로 Up 캠프 next, 글로벌의 김학규 대표님의 발표 we have 들어보겠습니다. Athanasius Kim 큰 박수 from Camp 부탁드리겠습니다. Global. 안녕하세요. 저 캠프 글로벌 김학규입니다. Hello, my name is Athanasius Kim from Camp Global. 말씀을 하셨어요. 저희는 하드웨어하고 소프트웨어가 있거든요. 하드웨어는 So we have hardware and a software. 우리가 현지에서 사용하는 그런 것들이 하드웨어가 되겠고요. So our hardware is what you can use, 저희 and 하드웨어와 our development is our software. 상태에서 저희가 거기에 계신 분들을 모셔올 수도 없어요. So we can't go to Africa and bring people here to show you our hardware. 대부분 지금 저희 기술 파트너사인 시그마 체인이 개발 중에 있기 때문에 보여드릴 수가 없기 때문에 And we're still in development of our dApps, 오늘 드리는 말씀은 so we can't show you that. So today, what we're going to tell you is a continuation of our last time to introduce more in depth of what Camp Global is. 보시는 거는 마인크래프트입니다. This is Minecraft on the screen. So we think Minecraft is very simpler, a very good comparison to Camp. So instead of making one big structure in one go, you use a series of many blocks to build something big. We think that's similar to Camp Global. So we call this Campcraft. 하나씩 하나씩 블록을 모아요. So we use one block, one brick at a time. 그래서 여러 개가 되고 나면 하나의 캠프가 So 되고 one brick will turn into many bricks, which will turn into one camp. 저희가 이 사업을 진행을 하면서 유엔도 못하는 걸 너희들이 어떻게 할 거야라고. So many people ask us, well, how can you do what the United Nations can't do? 저희는 항상 믿었습니다. 하나가 모여서 또 하나가 되면 하나의 캠프가 될 것이다. But I think we can do it. 캠프를 진행하는 데 있어서 저희가 처음에 해야 할 일이 있어요. 그게 무엇이냐면 이름을 짓는 겁니다. 캠프라는 이름은 온전하지 않습니다. So first we need to call, 캠프는 we need to give it a name. 개인, 동아리, 그리고 조직, 팀
기부를 하신 분의 이름을 붙여서 So we're trying to name these camps by 개인일 수도 있습니다. the names of the people who donated to this project or to the companies that donated to the project. 기부하신 분의 이름을 We're 따서 going to 저희는 name 캠프 these camp 이름을 according to the people who actually donate. 팀 알렉산더, 팀 프란체스코 그리고 회사라면 그 회사 이름이 되겠죠. 이렇게 이름이 만들어지고 나면 We can do it also by 저희는 names of 그다음에 teams. 짓습니다. And then after we have a 어디다 name, we will go 지냐면요. ahead and 제일 build. 먼저 홈페이지에 짓습니다. So very first, we will build it on our 기부 website. 상황이 매일매일 We will 쌓여질 show 거고요. the donation 이것이 process 이제 완전하게 되면 on our site. 기부 And 자금이 once the 모여가는 donation funding 흐름이 is 있고요. completed, 그 자금이 그대로 가서 we will 캠프가 take 세워지게 될 겁니다. 100% of that funding to the country in need. 캠프는 보여주는 재미가 있는데요. 캠프는 만들어지고 나면 그 안에 What's fun about Camp Global is that you can actually see in 3D the actual camp that's built. 팀 프란체스코의 캠프에서는 어떤 일이 있었고를 So you 매일매일 can see 통해서 보여드립니다. every day an update of each camp and how each camp is run every day, so you can continue to get results about your donations. 프로세스와 구조 그리고 이후의 관리가 매우 투명해야 된다고 생각하기 때문에 저희는 블록체인으로 진행을 하고 있고요. 이것이 And we believe that everything needs to be very transparent and 기부 문화입니다. 그리고 캠프의 또 다른 easily 시각이 있습니다. verified. That's why we decided to use the blockchain. 사람들은 항상 기부면 불쌍하고 또 불쌍한 아이 그리고 When people think of 처참한 donation, people think of sad 배고 바라보기 poverty 미안한 아이예요. 이러한 and 불쌍함으로 very helpless 지속되는 children, 것이 아니라 우리는 but we're hoping to 그들의 환호와 change 함께하는 the 모습으로 image of donation into 함께하는 something 기부가 more 만들어질 joyful 생각을 and 하고 있는 것이죠. lively. 우리는 평등하고 가난에 아프지 않고 함께 바르게 세우려고 하는 We're trying to 행동이 우리의 become 캠프 more fair 기부다라고 and 생각합니다. more happy. 그들은 더 불편하지도 않고 불편할 것도 없고 더 재미없을 수도 없습니다. 그들은 너무나 힘든 상황에 있는 것이죠. 그래서 우리는 수호지교라는 말을 합니다. So there is 우리는 a 그들과 함께 할 것이고 여러분들과 saying 함께 할 that 것입니다. 그래서 우리는 협동조합을 만들 것이고요. we're 협동조합을 going to make a 통해서 cooperative, and the 5 minutes are up. 네, 캠프 글로벌의 김학규 대표님의 발표 들어봤습니다. That was it then just came from Camp Global. Does anyone have any questions? 질문 있으신 분들 계신가요? 네. 첫 번째로 여쭤보고 싶은 게 네. 캠프는 비영리 프로젝트인가요? 아니면 영리 Is 프로젝트? Camp a non-profit or a for-profit? 그러면 It's a for-profit. 캠프가 발행하는 토큰을 구매하는 투자자 역시 영리 목적으로 들어올 확률이 So then those who 전 있다라고 생각하고 있습니다. buy tokens in Camp Global will want to see a profit. 중심으로 프로젝트를 형성하고 I think so. 있습니다. But our 블록체인을 project isn't 선택한 based 가장 on the 큰 이유는 tokens. 신원증명과 기부 The reason many people use Camp Global isn't for the token, but more for the actual using of our funds 지역화폐가 and for the transparency. 필요했습니다. 그러니까 그쪽에서 The reason we're using tokens is because people in the underdeveloped areas actually need a currency. 금융 활동을 하기가 어려운 It's really hard 상황이기 to 때문에 have financial services right now in those underdeveloped countries. 저희가 앞에서 제가 말씀드렸던 So we're hoping these tokens 중요하지 않았습니다라고 하지만 will become the currency there. 코인의 매우 큰 활성화를 가지고 있는 활성화를 가지고 있는 코인입니다. 왜냐하면 한 마을에 우물이 하나가 있는데요. 거기 5천 명이 먹거든요. From each village, there's one well that almost 5,000 people can drink from. That means 5,000 people within that camp have no other choice but to use our tokens and our coins. 저희 토큰을 사용할 수밖에 없기 때문에 And because they have to use our tokens, I feel like our tokens will be very actively exchanged. 이것으로 인해서 투자를 하신 분이 계시다라면 그것에 대한 어느 정도의 And if people 투자 성과는 바라볼 수 있는 것이 하나가 있고요. 또 하나는 want to buy tokens for the sake of investment, I still believe it's a good investment. 앞에서 짧게 말씀을 드렸었지만 저희가 협동조합을 만들 거예요. So we're going to make a cooperative. 협동조 중앙회와 이야기를 하고 있고요. And we're talking the same with Ethiopia. 생각을 하고 있습니다만
그쪽의 협동조합과 저희가 협동조합이 연기를 시켜서 So if we can 커피 한 connect 캔 different 수익을 좀 cooperatives 더 together, 좋은 가격으로 하면서 수익을 가져가려고 생각을 하고 we can 있고요. make everything 협동조합에는 cheaper and 두 가지 종류의 그 조합원이 계십니다. 뭐냐면 초기에 투자를 하신, 초기에 기부를 하신 그 so the people who 조합원이 donated 계시고요. 그 다음에 in the 상거래라는 조합원이 forefront, 계시거든요. 그런 거기서 나온 수익의 배분을 조합원께 같이 함으로 인해서 저희는 수익을 쉐어하려고 생각하고 있습니다. they can get a share of all the profits. 여쭤보고 싶은 게 기부라는 게 사실은 예. 기부를 So 하는 donation, 그 참여자 입장으로서 people who 사실은 donate 내가 수익을 얻기 위해서 기부를 don't 한다는 donate to 것보다는 find a 순수한 그 기부 profit. 자체에 의미를 They just 두고 want to 하시는 do 경우가 something good. 많거든요. 그러면 기본적으로 그러니까 기부 활동에 참여를 하고 계신 순수한 기부자 입장에서 봤을 때 Then 나의 for 기부로 some 인해서 people 누군가가 뭐 행복한 생활을 하는 건 who are 좋지만 doing 내가 이 기부를 통해서 donating 내가 for 수익을 good, 얻는다라는 이 점에서 if 좋은 people 얘기긴 한데 실질적으로 정말 can get 순수한 a 입장으로 기부를 하는 사람들 profit 입장에서 from it, it's 심리적인 good, 장벽이 but 조금 있지 않을까라는 걱정이 maybe 조금 people 들거든요. who just want to donate for the sake of donating, getting a profit might not be very approachable to them. 의무사항으로 기부를 할 것이냐에 대한 부분이고 저희는 그렇게 기부의 시각을 좀 더 바꾸자라고 생각을 하고 있는 부분이죠. We are just thinking about trying to change the way we think of what donating is. 저 사람들에게 도와줘야 되기 때문에 아무 반대급 수 없이 기부를 So people who donate just donate because they know that there are people in need and they ask for nothing in return. 그쪽에서의 어떤 경제 구조를 만들어서 So 돌리는 데에 if we can help them 선순환 경제 구조를 돌아가는 데에 build a positive economy, 그렇기 때문에 I feel like that's enough motivation for people to want to donate. 집중을 하고 있는 저희로서는 기부한 돈이 경제 순환 구조에 투입이 돼야 되는 거고요. 투입된 것이 경제가 돌아가다 보면 수익이 발생할 수밖에 없거든요. So if 그러면 people 저희가 그 who 수입을 donate 가져온다는 것은 부당하다고 생각하기 때문에 money to build a virtuous economist cycle end up making a profit through that cycle, I think it's only right that the people who donated get a part of the profits. I don't think it's right that we take all the profits. 기부를 함으로 인해서 이러한 캠프가 만들어서 운영이 된다라면 저희는 수입 또한 바라볼 수도 있습니다라고 말씀드립니다. We're just saying that if we build camps in this fashion, that people can make a profit. 뭔가 노동을 해야 되잖아요. 노동을 So 하는 in order 것을 for the people in the underdeveloped countries to make money, they need to work, and we help them work. 나누는 것이 맞다. We use some of the profit to help them work, but then whatever is left, I think we need to 무엇인가를 share. 만들어내는 새로운 기부 문화가 만들어진다라고 생각합니다. I just think we need to change the culture of donations. 블록체인 기반의 Thank you. 새로운 기부 문화를 만들어갈 하나만 Oh, 더 there's one more 질문드릴게요. question. 네. 기술적인 질문을 하나 네. 하고 싶은데 시그마 체인에서 네. 블록체인 기술 지원을 하고 있는 게 맞나요? 맞습니다. So Sigma Chain is 현재 helping you 많은 with your blockchain. 플랫폼들이 많은데 There are so many 시그마 other 체인과 함께 하게 되는지 그게 좀 많이 궁금합니다. blockchains out there. Why are you working with Sigma Chain? 시그마 체인 이렇게 말씀을 드릴게요. 그 회사의 레퍼런스를 먼저 볼 수밖에 없었고요. 예. 시그마 체인의 레퍼런스가 저희가 So 생각하기에는 we took a look at 충분히 Sigma's 이것을 reference 충족할 수 chains. 있다라고 생각했습니다. 그렇기 때문에 여러 업체 중에서 저희가 So 시그마 from 체인을 many 선택하게 됐고요. chains, we 그 chose 선택이 them 더 because of 요즘에 the 개발을 references. 하면서, 개발 진도를 나가는 걸 보면서 저희의 선택이 매우 옳았다. And just the process that we've been going through with Sigma Chain, I feel like we made a really good decision. Thank you very much. This was Athanjas Kim from Camp Global. 네, 9번째 발표자 Our ninth 모시겠습니다. 위홈의 presenter is 조상구 Sangu 대표님이십니다. Jo from WeHome. 조상구입니다. 위홈의 조상구입니다. 스크린 띄워주시죠. Please put up our presentation. 위홈은 홈쉐어링 온 블록체인입니다. 그래서 WeHome is a home sharing blockchain. 8년 동안 해왔는데요. We've done home sharing for about 8 years, and now we're doing it with blockchain technology. As you know already, the trend right now is a sharing economy. 많은 문제가 있는데 그런 규제도 저희가 좀 풀었습니다. 공유경제가 대세인데 시민 중심의 경제라고 얘기를 하는데
시민들이 참여해서 가치를 만들자. So there, 그러니까 플랫폼이 so 가져가는 거예요. although sharing economy is a 수요하잖아요. trend, I feel 그러니까 like 계속 the 지속되기 위해서는 current 이 shared platforms 플랫폼의 독점 문제를 해결해야만 are 됩니다. 이 monopolizing the 문제를 economy, 저희는 해결합니다. and we're trying to solve that problem 좌우를 through 다룬다는 blockchain. 얘기는 협동조합이거든요. 그래서 에어비앤비가 모노폴리라면 저희는 협동조합 코퍼레티브이고 So if Airbnb is a monopoly, we're more of a cooperative company, and if Airbnb is a company, we're more a community that is owned by guests and hosts. 때문에 가능한 것입니다. 그래서 간단하게 말씀드리면 To explain briefly, 에어비앤비 Realm is like Airbnb 2.0. 이상으로 퀄리티를 보장하면서 So we're like the quality of Airbnb, 커미션도 없으면서 but with no commission fees and with an addition of incentives. 토큰 이코노미 때문에 가능한 것이죠. And this is possible through the token economy. 11월 27일 날 On November 27th of this year, we had an official announcement from the government. 특례 얘기입니다. 무슨 얘기냐면 한국의 공유수방은 외국인 도시 민박법에 의해서 진행됩니다. So most home sharing companies are catered for foreigners who visit Korea, not towards the local travelers. That's illegal. But on the 27th of November, we got the regulatory sandbox, which allowed for us to become the only legal home sharing company for locals. 합법적으로 할 수 있는 플랫폼이 되었습니다. 정말 큰 얘기입니다. 그래서 저희는 플랫폼은 하나 돼. So we have one common platform, but we work globally and within Korea at the same time. This is our alpha service. We've done this for 8 years. And right now you can pay with home tokens, Ethereum, or BTC. 웹에서는 넷매스크로 연동을 했고요. 그다음에 모바일에서는 비트베리로 연동을 했습니다. So we can do MetaMask or Bitberry. And now we're going to show you a brief video since we don't have enough time. You can log in using your Facebook ID. You can choose language. You can choose the payment. You can pay by Ethereum, Bitcoin, or home token, or other major currencies. Buy with different cryptocurrencies. Select a property to stay. So check the availability. It's available now. So you can see how the home tokens don't have any commission pay by fees. home token. You can pay using the QR code. You can pay through QR code or you can use MetaMask. So I request the booking. Then MetaMask will pop up and you can pay through MetaMask. You can buy and you can If you pay by confirm, home token. Confirm. So then your reservation is in process. Has done. So if the if host the host accepts your accepts, request, then it's confirmed. So you can enjoy your travel. 그러니까 에어비앤비 다 되는데 거기에다가 홈 토큰으로 하면 예를 들어서 수수료 없이 가능하다는 얘기고요. So it's like Airbnb. 페이지 넘겨주세요. 예. It's like Airbnb but without commission 모바일 쪽은 fees. 저희가 스크린 캡처만 그냥 해왔습니다. 그래서 모바일에서는 And we also did the same for the mobile version. 모바일에서 이와 같이 숙소를 선택하고 그 다음에 날짜를 선택한 다음에 그 다음에 이제 크립토커런시 And on the mobile version, you can pay through Bitberry. 비트베리가 설치 안 됐을 거는 설치하거나 이미 되어 있으면 연결 요청을 해가지고 똑같이 페이를 할 수 And then 있습니다. the same way you did with MetaMask, you can pay for online on your phone with Bitberry. And the 5 minutes are up.
플랫폼 위홈의 조상구 대표님이셨습니다. This was 큰 박수 WeHome's 부탁드리겠습니다. CEO, San-gu Jo. 더 하실 수 있는 또 이제 질의응답 시간에 하실 수 Now it's a 있을까요? Q&A. You can say more then. 우선 첫 번째로 질문드리고 싶은 부분은 일단 모토 자체가 이제 공유 숙박 에어비앤비를 이제 크립토 업계 뭐 에어비앤비가 되자 약간 이런 건데. So you're basically saying you're trying to become the crypto Airbnb. 보상을 준다고 해서 제가 숙박을 그런 들어가는 것보다 이게 얼마만큼 많은 숙박 호스트가 있는지가 So 더 I 크게 think what's more important, 그런 instead of 점에서 giving 있어서 rewards 에어비앤비가 이 시장에서 for 이미 선점하고 rewards 있는 within 시장인데 the app, what's more important is how many hosts and 그리고 두 번째 일단 how many lodging choices are within the system. 아직까지 한계가 있는 것처럼 그 역 주변에 그 호스트 자체가 이제 반경이 정해져 있는 걸로 아는데 And I know with the regulatory sandbox there are limitations, which means that the quality of the hosts and the lodging places might not be up to par. What do you think about that? These are the questions I was looking forward to hearing. 사람들한테 우리 공유 숙박인데 블록체인으로 해요. 우리 착한 공유 숙박이라고 So- 한다고 해서 사람들 어떻게 하는 게 아니거든요. So no one's gonna apply because we say we're a home sharing service on blockchain. 그다음에도 뭐 철학이고 뭐 그 가격이 있는 거거든요. 일단은 블록체인 기반의 위홈 아웃바운드 같은 경우는 그래서 저희가 처음부터 글로벌에서는 에어비앤비 호스트 중에 슈퍼 호스트만 초기에 인센티브를 줘서 인바이트합니다. So in the beginning, we invited super hosts on Airbnb with extra incentives. We invited them to our platform, and we don't have commission fees compared to the fees of Airbnb. So hosts started to come over to WeHome. 우리가 제공할 수 있느냐 퀘션이잖아요. 저희는 8년 경험이에요. 에어비앤비 11년 됐습니다. 8년 동안 경험이 있기 때문에 Airbnb's been around for 7 years, but we've been around for 8, which means that we can guarantee a strong service to our hosts and to our users. And with our regulatory sandbox, we can only accommodate for 400 hosts. 외국인수박법으로 등록된 사람 전국에 된 사람이 2,000명 약간 넘어요. 그런데 내국인 숙박은 불법이거든요. 그런데 지금까지는 내국인 숙박을 단속하지 않았어요. 그렇기 때문에 내국인 숙박을 합법으로 한다고 해서 우리 위홈한테 특별한 특례가 안 된다고 생각을 했는데 So at first, although it wasn't legal, no one ever really enforced the fact that local travelers use these home sharing services. 그 고객의 70% 정도가 내국인이에요. But most of the service users, most of the people, around 70% of the customers were local travelers, so there's no other choice but for hosts to put their lodging up on WeHome because it's the only place where the 70% of the local travelers are actually legal. 그리고 전체 외국 공유 숙박의 그 중심지를 보면 대부분 보면 그 지하철 근방인 경우가 많습니다. And many foreign travelers tend to stay near the subway stations. So I think we can have no problem with the regulatory sandbox. 이제 좀 필요할 것 같아서 질문을 드리는데 타다처럼 현재 숙박업체들 So like Tada, which is a Uber in Korea, 거에 대해서 지금 파업 시위가 되게 많고 그것 there's 때문에 a lot of 정부에서 negative feedback 제공하는 from 시간이 오래 걸린 걸로 the 알고 public and 그 from 부분에 대해서는 competitors. 만약에 이뭐 숙박업체 시위가 더 심해지거나 정치적인 So if the political temperature regarding this home sharing platforms, what are you thinking about how to react to that? 숙박업 중앙회가 한마디 얘기도 없습니다. 없죠. 왜 없을까요? 이유가 있습니다. 에어비앤비가 한국의 법이 잘못됐다고 얘기하면서 지금 사업을 하고 있는 상태에서 한국의 기업이 So Airbnb right now is running in Korea just saying that their law is wrong. 거를 반대한다? 앞뒤가 안 맞는 얘기입니다. 그런데
거기에 중간에 하나가 있는 게 기존에는 내국인 숙박을 단속을 안 했는데 이제 Before they 단속하기 시작한 didn't 거예요. 그래서 enforce 내국인 숙박이 the 그만큼 accepting of 혜택이 local 있는 travelers, but now they're starting to 너무 enforce now. 시장도 잘하시고 그리고 저는 공유 숙박 플랫폼 사업자지만 공유 경제를 하는 사람입니다. 공유 경제는 So although I'm doing home sharing right now, I'm all about the shared economy. 통일적 가치를 중요시한다는 거예요. 따라서 처음부터 저희는 공유 플랫폼 하면서도 기존 숙박업의 발전의 계기로 삼겠다라고 하는 모토를 내세웠고 실질적으로 이번에 특례 전에 So even before this 많은 얘기를 했었습니다. we were in talks with the government for a very, very long time. I'm sorry, we're running out of time, so we'll have to end right here. If it's really, really important, you can have one really, really brief question. 에어비앤비 같은 경우는 현금으로 피아트 머니로 계산되는데 So with Airbnb, you can pay with fiat currency. So WeHome can be paid with cryptocurrency, but how are the hosts going to work with taxes? 그리고 저희도 크립토는 선택입니다. 국내에서 For us, cryptocurrency is an option. 초기에는 크립토를 쓰지 않아도 In the beginning, without using cryptocurrency, you can reserve rooms with fiat currency. 무료로 하는 이런 정책을 가지고 가려고 합니다. 네, 답변 감사드립니다. Thank you for your answer. 공유 숙박 플랫폼 위홈의 조상구 This 대표님이십니다. was 큰 Sang-gu 박수 Jo from 부탁드리겠습니다. WeHome. 네. Please give him a round of applause. 저희가 이렇게 9팀의 발표를 들어봤는데요. This was our 9 원래 10팀이 teams. 있었지만 It 오늘 was originally 불가능하게 10, but unfortunately we had one team who 마무리하겠습니다. couldn't make it 이제 today. 모든 팀들의 발표가 So all our 끝났는데요. presentations were over. TryAngle Blockchain Season 1. We're in Seoul right now at a cafe, Book Says. So we're currently streaming live on Naver TV and also on YouTube. And all our TVCC team are you watching. And we also have a voting system on the TryAngle website. So I think it's time that we need to hear some words from our judges on what they thought of all the presentations. So our first up is Cassidy from BW.com. It's my pleasure to be here to see so many good startups to share with us what they are committed to do. I'm really excited to see so many good projects. So I really wish all of them all the best. Thank you. 네, 감사합니다. 그다음은 비트포렉스의 김민혁 팀장님. Next up is Mark Kim from BitForex. 일단 여러 가지 좋은 프로젝트들이 많은 것 같은데 I think there were a lot of good projects today. If it were just an app or a startup, I think they were all spectacular. But now that we're in the blockchain industry, I feel like some of the projects don't really need blockchain technology. And I wonder if there are any projects that are really compatible with blockchain technology. Need to think about it. And from ETC Labs, Daniel Shim. 네, 아무래도 오늘 뭐 심사하는 자리라 제가 좀 민감한 질문을 많이 course, 드렸는데 I 사실은 did, 스타트업뿐만 아니라 여러 가지 very, 상업이 strong 사실은 questions since I 다양한 was a 문제를 judge. 마주한 상태에서 진행을 할 수밖에 없어요. 네, 어쨌든 지금 여러 가지 블록체인 기반의 뭐 스타트업 프로젝트가 다양한 문제를 뭐 마주하고 있지만 뭐 어떤 Many 사업이나 tech 마찬가지듯이 startups in blockchain 이런 문제를 are 하나하나씩 facing many 해결해 problems right 나가면 now. 충분한 뭐 가치 있는 결과물을 만들어낼 수 있을 것 같고요. But if 무엇보다 we 저희 work on 이제 those 크립토 problems one by one, I feel 투자하는 like 투자업체 everything will be 입장에서는 very 이렇게 successful. 블록체인 기술을 통해서 현재 가지고 있는 여러 가지 문제를 해결하려고 노력하시는 대표님들 덕분에 저희도 많이 힘이 납니다. 네, 감사합니다. I'm very encouraged by seeing so many people who are so invested in the blockchain industry right now. 네, 우선 오늘 발표 너무 잘 들었고요. 동일 영역에서 Thank you 사실은 for all the 블록체인 presentations. 기반이 아니고 밖에서 일반적인 형태로 사업을 하시는 분들이 굉장히 많아요. 그래서 오늘 사실 새로운 사업 뭐 아이템, 새로운 사업 영역을 뭐 들었다기보다는 So today didn't feel like I was really hearing any new types of services, but I was really looking forward to how
these services will be well implemented into blockchain, but I was a little disappointed in that. 일반 사업체 형태로 진행하시는 분들이 분명히 잘하고 있는 부분들도 있으니까 But 그런 부분들 좀 참고해서 저희 사업 모델을 좀 발전적인 I 방향으로 feel like we 나아가는 데 need 조금 to do 보탬이 some more 되셨으면 thinking and 좋겠다는 talking to improve all the business models for these 좋은 말씀 projects. 감사드립니다. 한빛코 익스체인지의 임혜리 사업 개발 매니저님의 소감도 들어보겠습니다. And Grace Lim from Hanbitco. 열정적으로 다들 발표를 Everyone was so 해주셔서 너무 잘 passionate in 들었고요. their 일단 presentation 저는 today. 거래소 입장에서 As an 아무래도 거래소에 exchange 와서 직접 투자하는 투자자들 입장에서 많이 들었던 것 같아요. and as an investor, 실질적으로 서비스가 어떻게 돌아갈 수 있는지 I 그리고 thought of 앞으로의 how the 로드맵들을 service 잘 will actually 지켜줄 really 수 want in the 있을지 future. 그런 신뢰 기반의 그런 스피치를 집중해서 많이 들었고요. 사실 좀 And if 시간이 it 정해져 will 있다 보니까 last 끝까지 long in the long run. 어떤 사업 개발을 하시고 어떤 계획이 있으신지 좀 마저 못 들어서 아쉬운 부분이 And 있지만 I was a little sad because I couldn't hear all of the presentations since they were all cut kind of short. 비즈니스 모델을 가지고 But 오셔가지고 all these 블록체인을 various 어떻게 business models, 있을지 그거에 대해서 많이 고심을 I'm 하신 것 really 같고요. looking forward to 네, see how they will be 조금 implemented 아직 into 아무래도 blockchain. 이제 일반 분들에게는 블록체인이라는 기술이 일반 산업과 이제 So to the regular 때 어떤 person, blockchain 시너지가 날 수 doesn't. 있을지 그거에 대한 약간 I'm really looking to see how 제가 좀 심사를 하는 거에 blockchain 대해서 좀 책임을 많이 technology 느꼈고요. will be useful 신중하게 to 잘 the regular 심사를 해서 person in 좋은 these 프로젝트를 projects. 생성하도록 노력하겠습니다. 네, 감사합니다. We will 네, think very hard before we choose our final OKEX project. 코리아의 한승준 팀장님 어떻게 And last is Han Sung-jun from OKEX Korea. 블록체인이라는 기술이 양날의 검이라고 생각을 하거든요. I think blockchain is a double-edged sword. 스타트업 회사에게는 블록체인이라는 Some 기술이 startups, 굉장히 날카로운 칼이 되어서 blockchain 프로젝트를 tech 성공시킬 수 있는 계기가 될 수도 있지만 becomes something very 단순히 이제 strong 마케팅용으로 for them to 흐름을 succeed, 끌어들일 but 수 then 있는 이런 to other 인센티브로만 projects, 단순하게 활용이 된다고 하면은 본연의 사업 blockchain 가치를 technology 잃어버리게 can 되고 be 집중할 수 something that 없게 되는 brings the 현상이 project 발생하는 down. 거를 많이 목격을 하게 되었습니다. 그래서 앞으로는 이러한 블록체인이라는 기술을 활용해서 그 양날의 검을 적절하게 잘 활용해서 I'm looking forward to seeing more projects that can use the blockchain technology in 네, a 고맙습니다. 자, 많은 sophisticated 오늘 manner. 어땠어요? 들어보니까? 저도 너무 좋은 프로젝트들이 많았고 There were so many good projects today, and through the questions, 저도 I learned a lot. 이 프로젝트 발표를 보면서 While I was watching the presentations, I was really amazed. 정말로 놀랐던 거는 우리 심사위원 But 분들의 then 날카로운 질문들, all the 아마 그 questions from the 질문들이 오늘 judges 프로젝트 really 발표하는 woke me up. 대표님들께도 좋은 영향이 되지 않았을까 And I feel like 싶습니다. it 자, gave a good 다음 constructive 회차는 feedback to 오늘 all the 진행되지만 projects. 방송은 다음 주 월요일이라면서요? 네, 그렇습니다. 다음 회차 예고를 So our fifth 대표님 문경민 episode 대표님께서 will 알려주셨습니다. be aired next week. 감사합니다. And in closing, here is Chloe Moon again from Star and Tech. 고생 많으셨습니다. Thank you for enduring this long time. 방송은 여기에서 끝납니다. Our broadcast ends here for today. 이제 대망의 하이라이트죠. 저희 심사해 주시는 Our final episode, 그리고 저희 스폰서 our judges, our sponsors, 무료 상장 혜택을 주기 위한 혹은 투자를 검토하기 위한 will choose teams. Each choose teams to help get listed or to fund or to invest in. 잠시 후에 녹화를 진행하도록 하겠습니다. So that will be aired next Monday. Thank you very much. 네, 대표님 말씀 감사드리고요. Thank you, 지금까지 Chloe. 시청해주신 모든 분들께 Thank 진심으로 you everyone 감사드립니다. for watching up 지금까지 until now. 블록체인 This 시즌 was 1 TryAngle 이었습니다. Blockchain Season 1. 자, 4회차는 이렇게 인사드리겠는데요. This is the end of episode 저희는 4. 다음 주 월요일에 We'll see you 만나보도록 next 하겠습니다. Monday. Thank you.